Receivables management. Receivable management. Actually, receivable management na enna artham appadinaka, the credit given to the parties, to the customer, extendable or not? Can we do credit sales? And if so, can I extend the credit period? Okay. Or can I reduce the credit period by offering cash discount? Credit period, cash discount. Or by selling, we can have regular follow-up to get the money back, collection efforts. Okay. Credit sales. Credit sales. இதெல்லாம் பார்க்குறோம். நீங்கள் இதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிங்கன்னா இதனால் ஒரு காஸ்ட் வருது. கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம் லேட் ஆகுது, அல்லது சீக்கிரம் கொடுக்க வைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு நம்ம கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. கிரெடிட்டில் சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை முறையாக ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜாஸ்தி எஃபோர்ட்ஸ் போட வேண்டியதாக இருக்குது. இன் கேஸ் ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ் வி எண்ட் அப் வித் பேட் டெட். Due to the credit sales, can I offer credit sales or not? If I offer, what are the costs are there? Adayum mind la vechika. Is that clear? So these are the cases you have to understand. Idu ellathiyum vechi da nama mudivu panna porom. Because of offering the credit sales, we involve these costs. Because of credit sales, our revenue will increase. Ultimately, profit will increase. Okay. Now the question is, if the profit increases more than cost increase due to this, then we can accept that policy, or we can simply cancel. See, idhula vandu pathina 2/0 net 13 sollirupanga. 2% cash discount will be given. Okay, cash discount will be given if the payment is done on 0th date. Pay by 0th date. Yes, on 30th day, pay fully. Pay fully. Without any discount. அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கே கொடுத்தீங்கன்னா 2%, நீங்கள் 100 ரூபாய்க்கு வாங்குகிற பொருளுக்கு நீங்கள் 98 ரூபா கொடுத்தா போதும். ஒரு மாதம் டைம் கேட்டிங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு நீங்கள் 100 ரூபா கொடுத்தாகும். ஓகே, இதை வந்து மாற்றிட்டே வருவாங்க. 2/0 நெட் 30க்கு பதிலாக 2/10 net 45 மாற்றிக்கலாம். 10th date குள்ளார பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2% டிஸ்கவுண்ட் வரும். இல்லைனா 45th date you have to pay completely. So these are the cases you have to understand. Clear? Now, so main வந்து என்னது? Obtain value of sales, control the cost involved in receivables like cost of collection, administrative expenses, bad debt, opportunity cost of funds blocked in the receivables. பணம் அங்கே லாக் ஆயிருக்குன்னா நம்ம பணம் வர வேண்டியது லாக் ஆயிருக்கு, அது பேர் opportunity cost. Maintain the debtors at a minimum level and cash discounts. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம்மரி பண்ணி என்னுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகப்படுத்துறது என்னுடைய லாஜிக். ஓகே, see, the optimum size of receivables should be a comparison between cost benefit as per my credit policy. Probably cash sales, credit sales. Cash sales பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாது? உங்களுக்கு என்ன கிடையாது? இல்லை இப்படி மாற்றிக்கலாம். இதில் இப்படி தான் இருக்கணும். இது கிரெடிட் சேல்ஸ்.
இது கேஷஸ். ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? அது அவங்க கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணல. மாற்றி தான் இருக்கணும். நான் அதை கெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். ஓகே, சொல்லியிருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் மாதிரி. இது கேஷ் சேல்ஸு, இது கிரெடிட் சேல்ஸ். ஓகே, கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ண என்ன ஆகிடும்? உங்கள் பணம் வெளியில் லாக் ஆகிடுது. அப்போ உங்களுடைய இமீடியட் கேஷ் அவைலபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சி போயிடும். யுவர் லிக்விடிட்டி வில் பி லெஸ்ஸர். ஓகே, யுவர் லிக்விடிட்டி வில் பி லெஸ்ஸர். சேல்ஸ் டைப் கேஷ் அண்ட் கிரெடிட். லிக்விடிட்டி ஃபண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட். கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கையில் பணம் இருக்கும், பொருள் எடுத்துகிட்டு போகிறான், பணம் கொண்டு வந்துருப்பாங்க. லிக்விடிட்டி பொசிஷன் சேஃபர் அண்ட் ஹை. கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பணம் வெளியே லாக் ஆகிடுச்சு, இது லோவாக இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? சேல் அண்ட் லிக்விடிட்டி. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாக தான் விற்க முடியும். பணம் இல்லை சார், நான் அப்புறம் வாங்குறேன்னு போயிடுவோம். அதனால் கம்மியாக சேல்ஸ் ஆகணும்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும். கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஹையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ப்ளாட் பண்ணும்போது இது லோன்னு வச்சுங்க, இது ஹைன்னு வச்சுக்க. கேஷ் சேல்ஸாக இருக்கும்போது லிக்விடிட்டி ஹையாக இருக்குது, அண்ட் பட் ப்ராஃபிட் இஸ் லோவாக இருக்குது. when it is being கிரெடிட் சேல்ஸ்ன்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் ஹையாக இருக்குது, ப்ராஃபிட் வந்து ஹையாக இருக்குது, லிக்விடிட்டி கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, கேஷ் சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ், லோ ஹை. கேஷ் சேல்ஸாக இருந்தால் லிக்விடிட்டி ஹை. ஓகே, லிக்விடிட்டி ஹை. கிரெடிட் சேல்ஸாக இருந்தால் லிக்விடிட்டி லோ. இதுதான் லிக்விடிட்டி. இது கிரெடிட் சேல்ஸாக இருந்தால் ஓகே, வாட் அபவுட் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி? இதை பிளாட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வரும்போது கேஷ் சேல்ஸ் அந்த லோ ப்ராஃபிட்டு, கிரெடிட் சேல்ஸ் இந்த ஹை. இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எது ஆப்டிமமாக இருக்கோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். தட்ஸ் வாட் அபவுட் த ஸ்ட்ராட்டஜி. இட்ஸ் அ ட்ரேட் ஆஃப் பிட்வீன் liquidity and profitability. Do you want to have high liquidity, low profitability, or high profitability without liquidity, or a matching place? எனக்கு மாடரேட் லிக்விடிட்டி இருக்கணும், மாடரேட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கணும். பணமே இல்லாமல் தவிர்க்கக்கூடாது, அதே சமயத்தில் எக்கச்சக்கம் பணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேல்ஸ் நடக்காமல் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கூடாது. இட்ஸ் வாட் அபவுட் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் அவர் ரிசீவர்ஸ். ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த சைஸ் ஆஃப் ரிசீவர்ஸ். எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன கிரெடிட் பாலிசி கொடுக்குறீங்க, டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட். ஓகே, கிரெடிட் பாலிசி அப்படின்னு சொன்னாக்க கிரெடிட் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதா கிரெடிட் பாலிசி. அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கஸ்டமரை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். ஏ கஸ்டமர், ஏ டைப் கஸ்டமர், பி டைப் கஸ்டமர், சி டைப் கஸ்டமர்ஸ். ஏ வில் செட்டில் த பேமெண்ட் இன் ப்ராம்ப்ட் டேட். பி கொஞ்சம் லேட் பண்ணுவான் ஆனால் கொடுத்துருவான். சி லேட்டும் பண்ணுவான், பேட் டேட்டும் நடக்கும். அப்போ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஏ டைப்புக்கு மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணி இவங்க 2 பேருக்கு பண்ண மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணலாம், அல்லது பிசிக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ணுறது பேர் கிரெடிட் பாலிசிஸ். ஓகே, now if a firm has a lenient or relatively liberal credit policy, it will experience a higher level of receivables. ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுன்னா ரிசீவபிள்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும். லெவல் ஆஃப் சேல்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுத்தாகணும். டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2/10 நெட்டு 45ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதில் 2 விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் கிரெடிட்டில் வாங்கிட்டு பணத்தை அப்புறமேட்டு தரேன்னு சொன்னால் 45th டேட் கன்ஃபார்மாக தந்தாகணும். இது பேர் கிரெடிட் பீரியட். யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் பேமெண்ட் பை 45 days. இல்லை சார் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ ஹேவ் டு பே வித்தின் 10th date itself. If you make the payment by 10th date, you will get 2% cash discount. இல்லைனா 2/0 net 45 சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கே கொடுத்தா 2% டிஸ்கவுண்ட், இல்லைனா 45th டேட் கொடுங்க அப்படிம்பாங்க. இது பேர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட். டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட்டில் 2 விஷயங்கள் இருக்குது, கிரெடிட் பீரியட் அண்ட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். மெயினாக ஏன் இதை நான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ
அதனால் என்னுடைய ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ப்ராஃபிட் அதிகமாகணும்னு அவசியம் இல்லை. அதிகமான சேல்ஸ் சம்டைம்ஸ் லீட்ஸ் டு டியூ டு ரிசீவர்ஸ் பேட் டெட் அண்டு நம்ம பணம் அங்கே லாக் ஆனதுனால ஏற்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டு, கிரெடிட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட், அதுக்குன்னு 10 பேர்கிட்ட இருந்து பணம் வர வேண்டியதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது எப்போ அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, ப்ளஸ் அவங்க ரிமைண்டர் போடுறது, இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா செலவு. தட் லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ் இன் ப்ராஃபிட். ஸோ மை இன்டென்ஷன் நாட் ஒன்லி இன்க்ரீஸிங் த சேல்ஸ் பட் இன்க்ரீஸிங் த ப்ராஃபிட். இதை இன்னொரு ஆங்கிள் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, ஒவ்வொரு கிரெடிட் பாலிசியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஃபிட் அகலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். Because of taking a risk of selling in credit, can I get extra profit than the earlier profit? That's called extra profit I'm earning. So இந்த மூணுத்தையும் வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறோம். Do I want to really go for credit sales or not? Okay. இதில் ஆப்டிமம் இந்த கிரெடிட் பாலிசி இருக்குல்ல, இந்த கிரெடிட் பாலிசி தான் நமக்கு மெயின். இட் கம்ப்ரைசஸ் 3 aspects. ஓகே, 3 aspects என்னென்ன அதை முதல் பார்க்கலாம். ஒன்று கிரெடிட் ஸ்டாண்டர்ட், இன்னொன்று கிரெடிட் டேர்ம்ஸு, இன்னொன்று கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர். கிரெடிட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, கிரெடிட் ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு அர்த்தம்னா, கஸ்டமரை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். ஏ டைப், பி டைப், சி டைப்னு இப்போ தான் பேசி முடித்தேன். யார் ப்ராம்ப்ட் பேயரோ அவருக்கு மட்டும் கொடுக்கலாம், இவங்களுக்கெல்லாம் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இன்னொன்று ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது ஏ கொடுக்கலாம், பி கொஞ்சம் டஃப் தான் ஆனால் வந்துடும்ல அப்படின்னு அவருக்கும் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸை நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கால் கிரெடிட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ரைட். த ஃபர்ம்ஸ் கிரெடிட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் ஜெனரலி டிட்டர்மைன்ட் பை த 5 C's: கேரக்டர், கெப்பாசிட்டி, கேபிட்டல், கொலாட்டரல் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் மை கஸ்டமர். இதை பேஸ் பண்ணி அவருடைய கேரக்டரை கரெக்டாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கா, இல்லை டிஃபால்ட் பண்ணுற மாதிரி இருப்பா. கரெக்டாக கொடுப்பார், ஆனால் அவர்கிட்ட பணமே இல்லை, கெப்பாசிட்டி இல்லை. அவர்கிட்டருந்து நமக்கு வர வேண்டிய பணத்துக்கு ஏதாவது கொலாட்ரல் அடிஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம கிரெடிட் கொடுக்குறோம். கிரெடிட் டேர்ம்ஸ் வரும்போது we have 2 aspects: credit period as well as cash discount. இப்போ தான் பேசணும். கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர், ரிமைண்டர். ஓகே, எக்ஸ்பென்சிவ். எ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ரிமைண்டர் போடுறது, அது இல்லாமல் கரெக்டாக அந்தந்த டேட்டில் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது. Okay, so they again, because of due to this, and we may have out of pocket costs. சில செலவு ஜாஸ்தியாகுது ரிமைண்டர் போடுறதெல்லாம், அதனால் நமக்கு லாஸும் வரலாம். ஸோ இந்த கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ், இந்த 3 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது கிரெடிட் பாலிசியில்: கிரெடிட் ஸ்டாண்டர்ட், கிரெடிட் டேர்ம், கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ். நவ் இது எப்படி சம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் டேட்டாவே போட்டு காமிக்கிறேன், அதை வச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 8, சம் ஈஸி. ஓகே, ஐ வில் கிவ் த ஃபார்மேட் ஹியர் அண்ட் சால்வ் த illustration, then you will understand the format also. Almost we have been given 3 illustrations in the receivables management. I try to finish off all the 3 illustrations now. Illustration number 8. Hope it is now readable. கவனிங்க. XYZ corporation whose current sales are in the region of 6 lakhs per annum and the average collection period of 30 days wants to pursue a more liberal policy to improve sales. So current scenario எப்படி இருக்கு? Present policy, your sales being 6 lakhs. Okay. A study made by the management consultant reveals the following information: selling price per unit being 3, average cost per unit is 2.25 and variable cost per unit is 2. So average cost 2.25 variable cost 2 சொன்னால் fixed cost per unit 0.25. Is that okay? So sales minus variable cost or cost. Variable cost எவ்வளோ? சேல்ஸ் வந்து 3 rupees, வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து 2 rupees. ஒரு யூனிட் 2 rupeesன்னு சொன்னால் கரண்ட் சினாரியோவில் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு 0.25. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வில் பி ஸ்டாண்டர்ட் அட் ஆல் த லெவல். 6 லட்சம் இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க 3 நாள் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 லட்சம் யூனிட்ஸ் இருக்குது.
This is 2 lakhs unit. ஒரு யூனிட்டோட 3 rupees selling price na 6 lakhs, variable cost 2 rupees na 4 lakhs. And fixed cost 0.25 na into 2 multiply panna 50,000 rupees. So now the total cost to be 4 lakhs 50,000 rupees. 4 lakhs 50,000. Apart from that, the current bad debt loss is 1%. இதில் bad debt போயிடும். எவ்வளோ போயிடும்? 1%. So 1% ன்னு சொன்னால் இந்த 6 lakhs 1% 6,000 போயிடும் நமக்கு. அப்படின்னா my expected profit being 4 lakhs. So எவ்வளோ வருது? 1,44,000. 1,44,000. I have to subtract this cost and this one both from the sales. Okay, 450 and 6,000 ரெண்டு subtract பண்ணாக்க 1,44,000. Now, what about the ACP, average collection period? 30 days. என்னுடைய பணம் கிட்டத்தட்ட 30 நாள் லாக் ஆகிருக்கு. Required return on additional investment 20%. இன்வெஸ்ட் பண்ண எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு ரிட்டர்ன் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க? 20% ரிட்டர்ன் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு ஆங்கிளில் போட போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் இப்போ நம்ம எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, மணி ரெக்வயர்ட் ஃபார் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மணி ரெக்வயர்ட் ஃபார் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 20% வேணும். ஸோ வாட் இஸ் மை காஸ்ட்? 4.5 lakhs is my cost. எவ்வளோ நாளைக்குரிய பணம் லாக் ஆகி கிடக்குது? 1 month. ஓகே, 30 days. அதர்வைஸ் 30/360. 30/360 போடலாம், அல்லது நீங்கள் 30/365 போடலாம். நோ ஹார்ம் இன் திஸ். ரைட், இந்த அமௌண்ட் லாக் ஆகி கிடக்குது. எவ்வளோ வருது லாக் ஆனது? 37,500 is the amount locked. This is what about the receivables balance. Average receivables. In terms of what? Rupees. Cost base பண்ணி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தோம். அதில் டெட்டாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? காஸ்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மாடல், சேல்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மாடல். இப்போ காஸ்ட் தான் ஏன் பணம் லாக் ஆயிருக்குன்னு அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஹவு மச் மை மணி இஸ் லாக்ட் இன் ரிசீவபிள்ஸ்ன்னு சொன்னால் 4.5 lakhs 30 நாளைக்குரியது லாக் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்ட்டு 30/360. Now, what is the interest I lose on this particular investment? அப்படின்னு சொன்னாக்க 20% is my cost அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். Assume a 360 days year. ஒரு வருஷம்னா 360 நாளாக வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க. Is that clear? Yes. Come on. Calculate the rate of interest I supposed to pay for this. 20%. போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 7,500. Balance being 1,36,500. இதுதான் net benefits for the current scenario. Net benefit. Net benefit for the current scenario being 1,36,500. Is that clear? ஸோ அப்போ சேல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் லெஸ் பண்ணுங்க, பேட் டெட் லெஸ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ரிசீவபிள்ஸ்லேருந்து? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசீவபிள்ஸ். ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசீவபிள்ஸ்? கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ட்டு average collection period, the number of periods of your money locked with the customers. அதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது சேல்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை காஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இங்கெல்லாம் எடுக்கிறது எதுவாக இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னா காஸ்ட் வச்சு எடுக்கிறது தான் பெட்டர். ஓகே, கிளியர். இப்போ இந்த கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆப்ஷன்ஸை. இந்த கம்பெனி பிளான்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் சம் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால், ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி, ஆப்ஷன் டி. 3 ஆப்ஷன். சரி, 4 ஆப்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. கொஸ்டினில் அதை விட்டுட்டாங்க, அதனால் நான் இப்போ கொஸ்டினில் ஆட் பண்ண போகிறேன். அது என்ன சார்? ஆப்ஷன் ஏ, பி, சி, டி அப்படின்னு சொன்னாக்க, இங்கே கிரெடிட் பீரியட் 30 days இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ வாட் அபவுட் த கிரெடிட் பீரியட் சார் அப்படி சொன்னாக்க, ஆப்ஷன் ஏல 40 days மாற்றுறாங்க. ஆப்ஷன் பியில் 30 பதில் 50 நாளாக மாற்றுறாங்க. ஆப்ஷன் சியில் 60 நாளாக கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது? ஆப்ஷன் டியில் 75 days.
இது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கணும், மிஸ் ஆகிட்டு நான் இங்கே எழுதுறேன். So the company is planned to extend the credit period from 30 to 40, one of the options, 50 days option 2, 60 days option 3, 75 days option 4. இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரெடிட் பீரியட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சேல்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ், ரைட்? அந்த சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ வர போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிரெடிட் பீரியட் இன்க்ரீஸ். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸை பற்றி நான் போட போகிறேன். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆப்ஷன் ஏ 40 டேஸாக கொடுத்தால் பையர்ஸ் எல்லாமே வெரி ஹாப்பி. 30 நாள் பதில் 40 நாள் தரலான்னு சொன்னால் ரொம்ப பேர் வாங்குறது ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அதனால் சேல்ஸ் ஒரு 30,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது 50% 50 நாள்னு சொல்லும்போது 48,000 மதிப்பில் சேல்ஸ் அதிகமாகுது. அதுவே 60 நாள் சொல்லும்போது 6,45,00,000 75,000 மதிப்பில் சேல்ஸ் அதிகமாகுது. அண்ட் 75 டேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது 90,000 rupees ஒர்த்து சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவும் சேஞ்ச் ஆகும், பேட் டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? So bad debt also increases. Bad debt also increases. Clear? Now let's see. I am going to solve that illustration. Bad debt எவ்வளோ அப்படி சொன்னாக்க இனிஷியலாக எவ்வளோ இருந்துச்சு? 1% இருந்துச்சு. If you are extending this to 40 days இருந்தால் உங்களுடைய bad debt எவ்வளோ வருது அப்படி சொன்னாக்க 15%, 1.5% வருது. 1% கிடையாது, இனிமேல் 1.5% மாறிடுது. கொஸ்டின்ல கொடுக்கலப்பா, இந்த கொஸ்டினாவே எழுதிடுங்க. ஓகே, now இங்க 2% மாறுது. அடுத்த கேஸ்ல வரும்போது 3% மாறிடுது. லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ல 4% மாறிடுது. சோ நீங்க பாலிசி சேஞ்ச் பண்ண இந்த 4 விஷயங்கள் நடக்குது. கொஸ்டின் எப்படி இருந்திருக்கணும்னு சொன்னால் இந்த 4ம் கொடுத்திருக்கணும். இப்ப கொடுப்பாங்க, யூசுவலா எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிடுறேன். கரண்ட் பாலிசி பத்தி நமக்கு தெரியும். கரண்ட் பாலிசியோட சேல்ஸ் 6 லட்சம் தெரியும். அண்ட் ஏசிபி பீயிங் 30 days தெரியும். Bad debt also given 1% கொடுத்துட்டாங்க. And the company proposed to implement one of the 4 policies. Policy A, B, C, D. 4 பாலிசில ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, சோ 4 பாலிசி A, B, C, D. ஓகே, இந்த பாலிசி A எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 5% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, 8% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க B-ல. ஓகே, 8% சேல்ஸ் will increase from the existing one. இங்க 12.5% இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் 15% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பான், கொஸ்டின்ல மிஸ் ஆயிட்டு. ஏசிபி 30 days 50 days இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 60 days இன்க்ரீஸ் பண்றோம், 75 days ஆஃபர் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 40 days. ஓகே, 40 days இருந்தா எப்படி இருக்கும், 50 days இருந்தா எப்படி இருக்கும், 60 days இருந்தா எப்படி இருக்கும், 75 days இருந்தா எப்படி இருக்கும். Bad debt 1%, 1.5%, 2%, 3%, 4%. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின்ல கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க. சொல்யூஷன்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின் நான் அரைவ் பண்ணி இருக்கிறேன். Clear? Hope you will be now able to understand how the question is arrived. So question is missed in the book I have given. I think you will be able to understand this concept yourself. I don't get you
What's the last one I said? அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். There will not be any problem. Okay. இது கம்ப்ளீட்டாவே क्वेश्चन மிஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. பேட் டெட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சேல்ஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கிரெடிட் பீரியட் சேஞ்ச்னால. 4 பாலிசிஸ்ல கிரெடிட் பீரியட் சேஞ்ச் பண்றதுனால இது ரெண்டும் நடக்குது அப்படின்றாங்க. Now you have to find out the net benefit under each and every options. Come on, tell me. What about the sales here? 6 lakhs plus இந்த இதுல பார்த்தோம்னா 5% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 5% 30,000 rupees நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி போட்டேன். அதுதான் இது 6 lakhs 30. பர்சன்டேஜ்ல கொடுத்திருந்தால் இந்த மாதிரி நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும். வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? இதுல பாருங்க 2/3 வச்சுக்கலாம். அப்ப இதுல 2/3 போட்டீங்கன்னா 4,20,000. am I right? Fixed costல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்க கூடாது. 50,000 அப்படியே வந்துரும். Then the total cost being 4,70,000 rupees. Bad debt எவ்வளவு வருது? Bad debt எவ்வளவு வருது? 1.5% போடணும். இப்ப 6,30,000 க்கு 1.5% போட்டா எவ்வளவு வருதுங்க? This is 9,450. If I subtract this 9,450, then what is ultimate value? 1,50,550. What about my opportunity cost here? Opportunity cost na 4,70,000 ரூபாய் இன்னைக்கு என்னோட காஸ்ட். அதுல எத்தனை நாளைக்குரிய அமௌண்ட் லாக் ஆயிருக்கு? 40 days குறியது. 40/360 போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? 52,222. அப்ப அதுல என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் 20%. 20% on this being 10,444. So my net benefit in this case being 1,40,106. Is that clear? If I go for option B, option B ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 48,000 rupees sales increase ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். அல்லது கொஸ்டின்ல 8% சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். 8% னா எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட் சினாரியோல இருந்து 8% நீங்க ஆட் பண்ணனும். 6 lakhs 8% போட்டீங்கன்னா 48,000 rupees. You have to add that here. So 6,48,000. Your variable cost will be 2/3. For every 3 rupees, variable cost is 2 rupees. Otherwise 2/3 வச்சுக்கலாம். But 2/3 போட்டீங்கன்னா 4,32,000. Fixed cost remains always constant. So 50,000 rupees. Okay. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2/3. Okay. அப்ப 4,82,000. Because of this extended credit period, your bad debt will be 2% on sales. அப்ப 6,48,000 ரூபாயில 2% போட்டீங்கன்னா 12,960 is my bad debt. Then ultimately my profit being, you have to subtract these two from the sales revenue. எவ்வளவு வருது? 1,53,040 rupees. Now I have to find out what is the interest I supposed to lose or earned, probably opportunity cost. Okay, அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். My cost is 4,82,000 and the period 50 days குரிய amount வந்து லாக் ஆயிருக்கு. So 50/360 போட்டீங்கன்னா what is ultimate value? 66,944. On that the interest component being 20% போட்டீங்கன்னா 13,380. Then ultimate net benefit in this case being 1,39,651. Clear? Then here 3% will be addable. Sorry, 75,000 will be addable. So 6 lakhs plus 75,000, 6,75,000 is the revised sales. Because of your extended credit period from 30 to 60. அப்ப variable cost எவ்வளவு வரணும்? இதுல 2/3 வரணும். 2/3 போட்டா 4,50,000. Okay, good. And your fixed cost being 50,000 rupees. அது சேஞ்ச் ஆகாது. And ultimate cost being 5 lakhs. And your bad debt in this case being 3% on sales. 3% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 20,250. I have to subtract total cost and bad debt. The ultimate benefit being 1,54,750. And what about my cost locked here? 5 லட்சம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணி இருக்கிறேன் இந்த சேல்ஸுக்கு. 60 நாள் கிரெடிட் பீரியட் கொடுத்திருக்கிறேன். 60 நாளுக்குரிய பணம் என்பது லாக் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா ரஃபா 83,333 rupees லாக் ஆயிருக்கு. அது 20% இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னால் 16,667. My net benefit here being 1,38,083. The last option வந்து
90,000 rupees sales increase out because of increasing the credit period from 30 to 75 days. 6,90,000 rupees will be the sales, and my variable cost in this case being 2/3, 4,60,000, and fixed cost remains the same, 50,000 rupees. Total cost in this case being 5,10,000, and bad debt being 4% on this. 27,600 will be the bad debt. If I subtract this bad debt, 1,52,400 rupees. Now, what is the interest? 5,10,000 ரூபாய் என்னுடைய பணம் அதெல்லாம் லாக் ஆயிருக்கு. ஓகே, எத்தனை நாள் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன்? 75 டேஸா மாறிடுச்சு. 75 டேஸ்க்குரிய பணம் எனக்கு லாக் ஆயிருக்கு. Then what is the final amount here? 1,06,250. அதுக்கு 20% is my interest lost. Okay, 21,250. இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணோம்னா 1,31,150. Now I can rank. இருக்கிறதுலே highest income earned being this one, second highest, third highest, fourth highest, and least choice. Appa what model you can recommend? You can go for extending the credit period from 30 to 40 days so that your overall net profit is increasing. That's how you can give the recommendation. இது பேர் total approach நம்ம சொல்லுவோம். Total approachல இந்த சம்ம நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, இதே சம்ம நம்ம இன்கிரிமெண்டல் அப்ரோச்ல எப்படி சால்வ் பண்ணுது? கிளியரா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. we'll move on to the next one. Good. So let's move on to the incremental approach. I keep the illustration as it is. இதுல இருந்து அப்படியே proceed பண்றேன். Okay. In case of incremental approach. In case of incremental approach. In case of incremental approach, current scenario, options A, B, C, D. Incremental approach ன்னு சொன்னால் ஓகே, டைரக்டா என்ன பண்றீங்க? Increase in sales over the current plan. Increase in sales over the current plan. Current plan அப்படியே கட் பண்ணிடுங்க. What is the increase in plan A? 30,000. Plan B 48,000. Plan D 90,000. Minus increase in total cost, increase in bad debt from the current கட் பண்ணிடுங்க. போன பீரியட் கட்டிலும் இந்த வருஷம் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இங்க வரும்போது 450 இருந்து 482 னா 32,000 rupees எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 4.5 lakhs இருந்து 5 lakhs னா 50,000 rupees காஸ்ட் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 450 to 410 அப்படினு சொன்னாக்க 60,000 எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. What about the increase in bad debt? Current 6,000 அப்படியே வச்சுங்க. அதுல இருந்து 9,440 னா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 3,450 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Here 6,960, here 14,250, here 21,600. Now, what about the increase in cost? Opportunity cost, interest. Increase in opportunity cost எவ்வளவு வருது?
ஆரம்பத்தில் 7500 ரூபாய், இப்ப 10444 ரூபாய். 2944 5889 9167 13,750. If you subtract these three costs from the incremental revenue, what about my incremental profit? Incremental net benefit. Incremental net benefit over the current plan A, 3,606, 3,151, 1,583, and here 5,350 negative. 5,350 negative. கட்டாயமா plan D is not recommended. போன இதுல மாதிரி ranking கொடுக்கணும்னா over the existing plan you can go A, plan A, which is superior. Okay, you will get the same answer. Hope you will be able to understand. இப்ப இதுல வந்து expected rate of return 20% சொல்லி இருக்கிறான்ல, அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 20% அப்ளை பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் receivables எவ்வளவு அப்படின்ட்டு. One more approach is there. If you are clear with this, let me know that I will explain the last variant here to analyze whether the receivables plan is good or not. இது கிளியரா? கிளியரா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க. இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு we'll start with cash flow and fund flow chapter also. Now, let's see. What about my return, sir? What is my expected return? Expected return. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Earnings before interest and tax, EB80. Okay, EB80 divided by average receivable into percentage. கிட்டத்தட்ட நான் 1,44,000 சம்பாதிக்கிறேன், 37,500 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு. அப்ப what about the value? This is called earnings before interest and tax. இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேட்டட் தானேப்பா, 20% எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்லாமல் நான் 37,500 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிற ரிசீவபிள்ஸ்ல எனக்கு 1,44,000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால், ஓகே, வாட் அபவுட் மை ரிட்டர்ன்ஸ்? 384. ஓகே, இது மாதிரி போறது ஒண்ணு. அல்லது இந்த ஆங்கிள் பாருங்க, இந்த ஆங்கிள் பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டு நான் இங்க போட்டு காமிக்கிறேன். இது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள். இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து earnings before, incremental earnings before interest and tax. அப்படின்னு அர்த்தம், இந்த 30ல இருந்து இது ரெண்டு மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இருக்கணும். ஓகே, the last approach. சொல்லுங்க. 6,550 இங்க எவ்வளவு கிடைக்குது? 9,040, 10,750, 8,400. Now tell me this one. What about the expected rate of return? Expected rate of return on my investment. 52,222 ரூபாய் எக்ஸஸா இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்தால் எனக்கு 6,550 ரூபாய் எக்ஸஸா கிடைக்குது. Okay, now come on, get me this in percentage. I think it is 44.49%. Am I right? You are getting 6,550 rupees additional earnings before interest and tax
for the incremental or amount locked in receivables being incremental பார்க்கணும்ல, incremental காணோம். Okay, see, incremental return being 37,500 ல இருந்து இது லெஸ் பண்ண எவ்வளவு வருது incremental? 14,722. am I right? Incremental. அதே மாதிரி இதுலயும் incremental எவ்வளவு? 37,500 ல இருந்து இதுனா incremental investment in the receivables being 29,444. அதே மாதிரி இதுல 37,500 பதிலா 83,333 னா incremental being 45,833. இங்க வரும்போது 37,500 ல இருந்து இதுனா okay. So முன்னாடி 388% போட்டீங்கல, அது வந்து total model. Incremental approach na incremental ஒரு means receivables investment and incremental returns for each and every period. அதுல EBIT எடுக்கணும், interest subtract பண்ணிட கூடாது. interest subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா net benefit, interest subtract பண்ணதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பேர் net operating income சொல்லலாம். அந்த operating income என்னுடைய incremental investments in receivables ல எவ்வளவு percentage கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப 9,040 is now connected with this one. What is the percentage you are getting? Second அதே மாதிரி option B ல வரும்போது 30.70. Third option you will be getting 10,750 additional amount for this much of investment, 23.45%. 8,400 rupees additional amount for this much of investment, then 12.22%. 22%. இதுலயும் option, this option is better, superior than the other method. அப்ப total approachல போட்டிருந்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 37,500, 1,44,000 for this much of investment. அப்படி போட்டீங்கன்னா total approach. Okay, actually இந்த மூணாவது மாடல் இருக்குல்ல, EBIT by average receivables investment அப்படிங்கிற மாடல், அது எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால அதை நீ சூஸ் பண்றது வந்து சொன்னா கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தா மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்க, otherwise you don't go for the third model. Clear? Clear? Text பண்ணுங்க. We'll move on to the next one. I request you to watch the previous batch videos, concepts videos பாருங்க. இந்த கிளாஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க எங்க சேர்ந்து. FM is a scoring area. ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணிட்டு வரணும் பாத்துங்க. Let's move on to the next illustration. Illustration number 9. Now, ABC Corporation is considering relaxing its present credit policy. And is in the process of evaluating two proposed policies. Evaluating two proposed policies. இது present policy, ரெண்டு policy. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும். போன சம்ல மிச்சம் இருக்கிற 4 policy பத்தி டீடைல்ஸே கொடுக்காம விட்டுறாங்க. There is an error in the text.
கொஸ்டின்ல நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். Currently the firm has annual credit sales of 50 lakhs and accounts receivable turnover ratio is 4 times. Credit sales வந்து 50 lakhs, accounts receivable turnover is 4 times. Okay, ஒரு வருஷத்துக்கு 4 முறை அப்படின்னா 1/4 will be the average collection, means receivables. The current level of loss due to bad debt is 1.5 lakhs. Current bad debt loss 1 lakh எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே. The firm is required to give a return of 25% on the investment in new accounts receivables. புதுசா ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு 25% நான் ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்கிறேன். அப்ப கரண்ட் பாலிசி விட்டுருங்க. பிரசன்ட் பாலிசில இருந்து பாலிசி 1 போனதுனால என்ன எக்ஸ்ட்ரா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க ஃபார் ரிசீவபிள்ஸ், அதுக்கு 25% நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க. ரைட், clear? That's called opportunity cost. The company's variable cost 75% of the selling price. அப்ப இதுல fixed cost கொடுக்கலனா அதை நீங்க skip பண்ணிரலாம். Fixed cost இல்லாமல் போறது ஒரு மாடல். So this illustration is all about solution to be given without fixed cost. ஏன்னா fixed cost remains constant. இந்த illustrationல பாத்தீங்கன்னா total benefit angle பாத்தீங்கன்னா இந்த 50,000 நீங்க less பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல எல்லாத்துலயுமே 50,000 நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். அப்பயும் ultimate answer will be the same for the comparison purpose. எல்லாத்துலயும் 50,000 ரூபாய் குறைவா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து 86,500 இருக்கும், இது 90,106 இருக்கும், இது வந்து again அதே மாதிரி தான் இருக்கும். So the ultimate solution will be the same. அதனால fixed cost இல்லாமல் போறது one of the models. So this illustration where we have not been given the fixed cost. Right. Now ACP எவ்வளோ? Average collection period. Okay. C, account receivables turnover ratio in timesல கொடுத்திருந்தால் ACP in month or day எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி சொன்னாக்க ரொம்ப சிம்பிள். Number of months in a year or days in a year divided by ACP in times. Account receivable turnover in times. Account receivable turnover in times. அப்படின்னா 12 by 4 போட்டீங்கன்னா 3 months. 12 months by 4 எடுத்துக்கிறேன். இல்ல 360 by 4 month 4 அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம், தப்பில்லை, எப்படி போடலாம். இங்க வந்து 12 by 3 போட்டீங்கன்னா 4 month. இதுல வரும்போது 12 by 2.4 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 5 months. மந்த்ல கொடுத்தானா டைம்ஸ்ல கொடுத்தானான்னு பாருங்க. இந்த மந்த் டைம்ஸ் இந்த ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டர் இதெல்லாமே வந்துடும், அதுவே படிங்க. இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டர்ல இந்த ரேஷியோஸ் கால்குலேஷன் ரிலேட்டட் டு தி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோஸ் ditto will be useful for this study, especially receivables management team. Working capital turnover ratio, working capital requirement படிக்கும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோஸும் ஃபார்முலாஸும் சேம். So இதுவும் அதுவும் interconnected. Come on, tell me. Sales. Present policy ல 50 lakhs. Policy option 1 ல வந்து 60 lakhs. Policy option number 2 ல 67,50,000 rupees. Minus variable cost only given 70% being variable cost. இது 100 ஆக இருந்தால் இது 70%. 35 lakhs is the variable cost. 42 lakhs will be the variable cost. 47 lakhs, 25,000 is the variable cost. Now bad debt. In the present scenario 1.5 lakhs. Here 3 lakhs. Here 4.5 lakhs. Now இது ரெண்டையும் subtract பண்ணீங்கன்னா what's the value you are getting?
இது நெட் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம்னு பேர் வேணா கொடுக்குறேன். ஓகே குட். 13,50,000 நெட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னு நான் நேம் கொடுக்குறேன். இல்லைன்னா எபிட் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன். ஐ அஸ்யூம் நோ டாக்ஸ் சினாரியோ. So here 15 lakhs, here 15,75,000. சப்போஸ் என்னுடைய தொழிலுக்கு தேவையான பணத்தை கடன் வாங்கி இருந்தால் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கொடுத்திருப்பேன், லெஸ் பண்ணிக்கலாம். கடன் வாங்கல சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு இருக்கிற இந்த பணத்தை எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, அதை லூஸ் பண்றேன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல எதுவா இருந்தாலும் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நம்ம சொல்லணும். தட் வில் பி நவ் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் தி NOI டு கெட் தி நெட் பெனிஃபிட். அந்த அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 25% கண்டுபிடிக்கலாம். So the firms required to give a return of 25%. Now debtors are average receivables. Average receivables எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Credit sales into ACP in days சொன்னால் divided by 360 or 365 as the case may be. இதுவே ACP in month சொல்லியிருந்தால் ACP in month divided by 12 month ஏதாவது ஒன்று போடுங்க. இங்க மந்தா இருக்கு, அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், இதை ஃபாலோ பண்ண போறேன். present scenarioல I assume that the entire sales here clearly stated is being the credit sales of 50 lakhs. ஆனா நான் எதை வச்சு எடுத்துக்கலாம், only cost வச்சு எடுத்துக்கலாம். credit sales பதிலா cost of sales எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டெட்டாஸ் ஆக்சுவலா என்ன வேல்யூல இருக்குன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் வேல்யூல தான் இருக்கும். ஆனாலும் கிரெடிட் சேல்ஸ் பதிலா நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதுமானது. 50 லட்சம் ரூபாய் சேல்ஸ் பண்ண எனக்கு வரவேண்டிய பணம் 50 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. ஓகே, அதுல உங்க பணம் எவ்வளவு முடங்கி இருக்குன்னா 3 லட்சம் தானே இப்ப முடங்கி இருக்கு. அதனால you can take 3.5 lakhs one of the assumptions. You can go with that one itself. 3.5 lakhs sir. Fixed cost sir, fixed cost is irrelevant, it remains constant in all the scenarioங்கனால அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். So 35 lakhs into எத்தனை மாசத்துக்குரியது, 3 months குரியது, 3/12 எவ்வளவு வருதுங்க, 8,75,000. and policy 1ல 42 lakhs into எத்தனை மாசத்தோடையது, 4 month குரியது, 4/12 14 lakhs. policy 2ல வரும்போது 47.25 lakhs into 5 months 5/12 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க, 19,68,750. Now find out the interest to be subtracted from here. Opportunity cost. கடன் வாங்கி போட்டதால் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறேன்னு வச்சுக்கலாம். சொந்த பணம் இருந்து வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் பணம் வந்திருக்குமே, you are losing அப்படின்னு சொல்லலாம். So now you have to multiply with 25%. Okay, 0.25 into average receivables. 8,75,000 into 25% போட்டா எவ்வளவு வருது, 2,18,750. and 40 lakhs into 0.25, 3,50,000. so here 3,50,000, the last one being 4,92,188. then net benefit 11,31,250, 11,50,000, 10,82,812. Hope you will be now able to understand illustration number 9. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. I am getting the message only from Vishal. What about the rest? Keep texting and keep answering me also. Be active, proactive to calculate on all these things.
Illustration number 10. This is a totally variant illustration than the illustration what we have discussed. அதாவது can we extend the credit to different customer? இதுவரைக்கும் கிரெடிட் கொடுக்காத கஸ்டமருக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத இந்த illustration. Clear? Now, இந்த லாஸ்ட் அப்ரோச் இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பல இடத்துல யூஸ் ஆகாதுன்னு சொன்னேன். இந்த அப்ரோச் வந்து இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒர்க் ஆகும். அதனால புக்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெசிபிக்கா கேட்காத வரைக்கும் அந்த அப்ரோச் போடாதீங்க. ரைட். Now, a firm is considering pushing up its sales extending credit facility to the following categories of customers. Customer with a 10% risk of non-payment, customer with a 30% risk of non-payment. ஏற்கனவே தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க, லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்க, நோ ப்ராப்ளம். ரெண்டு விதமான கேட்டகரி கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு நம்ம இதுவரைக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணல. இவனுக்கு பண்ணா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணாலும் 10% வராம போயிடும், இவனுக்கு பண்ணா 30% வராம போயிடும். இப்ப என்னோட கொஸ்டின் வந்து இவங்களுக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா? கட்டாயமா தெரிச நான் பேமெண்ட், அதாவது பேட் டெட்டையும் தாண்டி எனக்கு லாபம் வர மாதிரி இருந்தால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அவ்வளவுதான். ஓகே, இது வந்து பாலிசி 1, 2, 3 கிடையாது. இவனுக்கு நான் கிரெடிட் கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறது யோசிக்கணும். போனதுல வந்து default for all the credit period is extended from 30 to 40 or 45 னு சொல்லலாம். இது அப்படி கிடையாது. So can I extend the credit sales to some customers to whom we have not sold earlier? So A category and B category ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். Incremental sales expected in case of category A are 40,000, while in case of category B they are 50,000 rupees. Sales A க்கு நான் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றேன்னு சொன்னால் 40,000 எனக்கு ரெவென்யூ வரும். B க்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றேன்னு சொன்னால் 50,000 எனக்கு ரெவென்யூ வரும். Incremental sales. The cost of production and selling cost are 60% of sales. இதுல வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து 60% சொல்லிட்டாங்க. இது 100 இருந்தால் இது 60 ரூபாய். While the collection cost amount to rupees 5% of sales in case of category A and 10% in category B. Collection efforts அவங்க ஃபோன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. கலெக்ஷன் காஸ்ட். ஸோ 60% எவ்வளவு வருதுங்க? 24,000 is the variable cost. இங்க வரும்போது 30,000 is the variable cost. கலெக்ஷனுக்காக இங்க 5% செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. சேல்ஸ்ல 5%னா 2,000 rupees போயிடுதா? இங்க 10% அந்த சேல்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, 5,000 ரூபாய் போயிடுது. அது தவிர எனக்கு என்ன ஆயிடும்? பேட் டெட் வரும். ஏ கேட்டகரியில எனக்கு 10% of sales will be not recoverable, 4,000 போயிடும். இந்த கேஸ்ல வரும்போது 30% போயிடும், 15,000 ரூபாய் போயிடும். அப்படின்னா what is the net benefit I am getting? Incremental revenue. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எவ்வளவு? 10,000. பி கேட்டகரிக்கு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனா I get nothing. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? தேவையில்லாம பி கேட்டகரி வித்து ஒரு பைசாவும் வர மாட்டேங்குதே. அப்ப இது சேல்ஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா? அப்படின்னா இவங்களுக்கு சேல் பண்ணலாம், இவங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Despite that we have stocks becoming obsolete, old, outdated ஐடுன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டாக் உங்களுக்கு வித்துட்டோம்னா no profit no loss, any of our stock in the movement process இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Is that okay? That's an advantage. So that's how we can recommend, can we sell to customer A type or B type or C type, like in a credit standard. We fix a standard to sell only a reputed consumer customers who are paying the amount in prompt date. Okay? So with that, receivables management is completely over. Let's see. This clear text pananga, we'll move to the small variant, theory variant. அது முடிச்சு நம்ம receivables management பதிலா payables management போயிடலாம். Now
ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதோட காஸ்ட் என்ன? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட், கலெக்ஷனுக்கு, டிஃபால்ட்டிங் காஸ்ட், டிஃபால்ட்டிங் பேட் டெட், ரிமைண்டர் போடுறோம் அதுக்காக ஆகிற செலவு கலெக்ஷன் காஸ்ட். இந்த விஷயத்தை நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட். அண்ட் தேவையில்லாம உங்களுடைய அமௌண்ட் ஏசிபி எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து லாக் ஆகி கிடக்குது டெட்டாஸ்ல, அது கேபிட்டல் காஸ்ட். தீஸ் ஆர் த காஸ்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்விங் இன் கேஸ் ஆஃப் ரிசீவபிள்ஸ். மிச்சம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸ்மால் தியரி, கிரெடிட் பாலிசியோட தியரி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். கிரெடிட் இவாலுவேஷன், கிரெடிட் இவாலுவேஷன் ஆஃப் ஏ கஸ்டமர். கஸ்டமர் கிரெடிட் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னா அவருடைய பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பாருங்க, பேங்க் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து பாருங்க, சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி, கிரெடிட் பீரோ இன் ரிப்போர்ட்ஸ், இவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி அவங்க கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு நம்ம முடிவு பண்ணலாம். கிரெடிட் அனாலிசிஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் 5 C's ஏற்கனவே பார்த்தோம். கிரெடிட் டிசிஷன் அதை நம்ம பார்க்கிறோம். கிரெடிட் டிசிஷனா கேஷ் ஆன் டெலிவரியா, கிரெடிட் கொடுக்கலாமா, கிரெடிட் கொடுத்தா 1 month 2 months அல்லது ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து சீக்கிரமா அவனை பேமெண்ட் பண்ண வைக்கலாமா. அதே சமயத்தில் கிரெடிட் லிமிட் 25,000 மட்டும் கொடுக்கலாம், இல்ல 50,000 வரைக்கும் கொடுத்து பார்க்கலாம், ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க லிமிட் பண்ணலாம். கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் கரெக்டா வந்து இந்த ரிமைண்டர் போடுறது இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றது கிரெடிட் கலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர். So these are the small background you have to understand. In the evaluation of credit policy, we have been given total approach and incremental approach, based on incremental approach. Okay, இதெல்லாம் இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இதுல இல்ல, அதை நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கவனிங்க. சி 2/0 net 30 அப்படின்னா வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹிடன் இன் திஸ்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? 0th டேட் பேமெண்ட் பண்ணா 0th டே பே பை 0th டே you will get 2% discount, else pay fully on 30th day, full amount pay பண்ணலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 0-30 days. இன்னைக்கு பணம் கொடுத்தால் 98 ரூபாய் கொடுத்தா போதும், 30ஆம் தேதி தரதா இருந்தால் 100 ரூபாய் தந்தாகணும். Otherwise, the difference between these two is nothing but interest for 98 rupees. 2 divided by 98 is the interest for how many days? 30 days. 30 days வந்து 2 rupees interest for 98 rupees, not 100. 100 கிடையாது. 98 ரூபாய்க்கு 2 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி. 98 ரூபாய் தரதுக்கு பதிலா 100 ரூபாய் தர வேண்டியதா இருக்கு. எத்தனை நாள்ல? 30 நாள்ல. வருஷத்துக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்? 360 divided by 30. Okay. You can represent that in terms of percentage. What's the value you are getting? Into 100 போட்டா 24.48%. வருஷத்துக்கு 24.48% இருக்குன்னு அர்த்தம். இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மாடல். இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மாடல். Is that clear? Hope you will be able to understand. Cumulative interest போட முடியுமா அப்படின்னா of course you can do it in cumulative interest format also. So 2% 2/0 net 30 னா what is the hidden interest cost ன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு பே பண்ணா 2 ரூபாய் கழிச்சிட்டு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா 100 ரூபாய்க்கு 98 rupees கொடுத்தா போதும். ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு கொடுக்கணும் 2 ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா 2 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் for 98 rupees for 30 days. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு so 2/98 what you get is multiplied by 12. 30ங்கிறது ஒரு மாசம் 9 × 12 போட்டுக்கலாம். இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். சார் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதே சார், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் okay you have to do this way. 100 rupees you have to pay for 98 rupees. 98 க்கு 100 ரூபாய் தரணும். எத்தனை நாள்ல? 360 days. 30 daysல ஒரு வருஷத்துக்கு 360 divided by 30. Otherwise 100 divided by 98 to the power 12. Finally you have to subtract from this. minus 1 is subtracted from here. -1. அதாவது எப்படி போடுவீங்க? 1 plus I to the power n தானேப்பா.
தானே ஃபார்முலா. அப்படின்னா இது வந்து 1 plus I to the power என்னன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? ஃபியூச்சர்ல நீங்க போடுற அமௌண்ட்டோட வேல்யூ. ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிரசன்ட் வேல்யூ இன்டு திஸ் ஒன். ஆனா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னு சொன்னால் அதுல ஒண்ணுங்கிறத பிரின்சிபல் அப்படிங்கறனால இதுல இருந்து -1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா யூ கெட் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட். யூ கெட் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட். சோ இதுதான் நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன். 1 plus I-ங்கிறது 98 is 1, I-ங்கிறது 2/98. I'm not sure. ரெண்டையும் சேர்த்து கண்ண மூடிட்டு நீங்க என்னன்னு போட்டுக்கலாம், நியூமரேட்டர்ல 100ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்ப 100/98 போட என்ன வருது ஆன்சர்? 1.02. அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் 1 plus 0.0102, otherwise 1.0102 to the power n. என்னங்கிறது 360/30 போட்டீங்கன்னா 12 months வருது. இப்போ 1.0102 is nothing but 100/98. 100/98 போடுங்க பாப்போம். அதேதான் வரும். அதுதான் 1 plus I to the power n minus 1ங்கிற ஃபார்முலாவை தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன். 1 plus I-ங்கிறது 100 நாளைக்கு பே பண்ண வேண்டியது. இன்றைய மதிப்பு வந்து 98. ஸோ 100 ஃபியூச்சர் வேல்யூ டிவைடட் பிரசன்ட் வேல்யூ டு த பவர் எத்தனை பீரியட் இருக்கோ அது -1. ஓகே, இது மட்டும் போட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூப்பா. அதனால -1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் மட்டும் கிடைக்கும். ஓகே, (100/98) to the power 12 அப்படின்னா இன்டு போட்டு ஈக்குவல் பண்ண பவர் 2 3 4 1 செகண்ட் 100 divided by 98 into equal power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1. So 27.43%. 27.43%. இது cumulative interestல, இது simple interestல. Is that clear? Hope you will be now able to understand. அப்ப ஃபார்முலாவா இதை டிராஃப்ட் பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிடுங்க. 100 minus இல்லைன்னா டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் divided by 100 minus discount into 360 divided by 30ங்கிறது ACP. 30 நாள் தானே, அதான் ACP. இது ஃபார்முலா. இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மாடல். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா ஃபார்முலா மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, 100 divided by 100 minus discount percentage to the power 360 divided by ACP. Don't forget to subtract 1 out of side. Finally, clear? Formula மாதிரி கைட் பண்ணி இருக்கிறேன்.
Over. Make it faster. I didn't get any message. Make it faster. ஃபார்முலா மாதிரி வேணும்னா எழுதி வச்சுங்க. லாஜிக்கா நான் ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். Clear? For the additional learning, I request you to watch the earlier batch videos. Okay. Let's now move on to the payables management. அப்படியே ரிவர்ஸ் சைட்ல அங்க என்ன பாத்தீங்களோ அதே தான். அங்க என்ன பாத்தீங்களோ அப்படியே இது ரிவர்ஸ்ல வரும். அது டெப்டார்ஸ் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, இது கிரெடிட்டார்ஸ் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. Payables எப்படி இருக்கும்? ஆர் ட்ரேட் கிரெடிட்ஸ். ஓகே, ஓபன் அக்கவுண்ட், ப்ராமிசரி நோட், பில்ஸ் பேயபிள் ஆக இருக்கலாம். சும்மா குட்ஸ் வாங்கிட்டு ஒரு 3 மாசத்துல தரேன் சார் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஓபன் அக்கவுண்ட். நானே 3 மாசத்துல தரேன்னு எழுதி கொடுத்திருந்தா ப்ராமிசரி நோட்டு. செல்லர் எங்கிட்ட எழுதி கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டான்னா அது பேர் பில்ஸ் பேயபிள். whatever it may be, all are same, treatment is same, right? ஏன் இந்த பில்ஸ் பேயபிள் அதிகமாவது குறையுது? டிட்டர்மினன்ஸ், சைஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம், இண்டஸ்ட்ரி கேட்டகரி, டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ், இதெல்லாமே ஒரு ரீசன்ஸ். ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுல மெயினா திங்க் பண்ண வேண்டிய, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது திஸ் பார்ட். அங்கேயும் இங்கேயும் உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இது ப்ராம்ப்ட் பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் பில்ட் ஆகும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி ஒன்றும் பெருசா இம்பாக்ட் கிடையாது. ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம ரிசீவபிள்ஸ் பிளான் பண்றது நமக்கு தேவையில்லை. இதுல பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பிளான் பண்ணுவார். என்னுடைய செல்லர் வந்து அவர் பிளான் பண்ணுவார். நம்ம எனக்கு சேல் பண்ணலாமா வேண்டாம், எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் பார்க்கணும். அவன் 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் தாங்கன்னு சொன்னால் 3 மாசம் வரைக்கும் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு தரலாமா, இல்ல இன்னைக்கே வாங்கிக்கலாமா? இன்னைக்கே நான் பணத்தை கொடுத்தால் அவர் டிஸ்கவுண்ட் தருவார். கேன் ஐ என்ஜாய் த டிஸ்கவுண்ட் ஆர் கேன் ஐ என்ஜாய் த பீரியட்? 3% டிஸ்கவுண்ட் இல்ல 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான்னு சொன்னால் எனக்கு அந்த 3% டிஸ்கவுண்ட் லூஸ் பண்ணிட்டு 3 மாசம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணுவேன். So it's always a discussion, means a comparison between discount enjoyed and interest enjoyed. ரெண்டுல ஏதோ பெஸ்டா அதை நம்ம சூஸ் பண்றோம். So computation of cost of credit. Okay, cost of credit or cost of payables. A supplier X Limited offers a company 2/15 net to 40. 2/15 net to 40 என்ன அர்த்தம்? 15th date நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2% டிஸ்கவுண்ட், இல்லைன்னா 40th date ஃபுல்லா கொடுக்கணும். ரைட். சப்ளையர் will allow 2%. அவ்வளவுதான். இதோட காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 100 ரூபாவா இருந்தால் 2 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் போக 98 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும். ஒரு டைம் லைன் இந்த மாதிரி டிரா பண்ணிடுங்க. 0, 15th date, 30th date, 40th date. ஓகே, நீங்க 100 ரூபாய் பொருள் வாங்கினீங்கன்னா 15ஆம் தேதி கொடுக்கறதா இருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுப்பார்? 2% டிஸ்கவுண்ட் சார், 98 ரூபாய் கொடுத்தா போதுன்றார். அப்படி இல்லைன்னா 40th date நீங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 100 நாள். இந்த டேட்டை நீங்க அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இதுல ஒன்றும் இம்பாக்ட் இல்லை. நீங்க 0th date கொடுத்தாலும் அதான், 15th date கொடுத்தாலும் அதான். அப்படின்னா 15th date தான் நீங்க கொடுக்க பார்ப்பீங்க. ஏன்னா 15 நாள் கிரெடிட் பீரியடையே லூஸ் பண்ணணும். பேங்க்ல போட்டுச்சுனால வட்டி வருமே. So 15th date கொடுத்தீங்கன்னா 98 rupees கொடுத்தா போதும். 40th date கொடுத்தா 100 rupees. அதாவது 2 rupees excess you have to pay over how many period? 25 days. 25 daysக்கு நீங்க 2 ரூபாய் எக்ஸஸா கொடுக்கணும். அப்படின்னா 2 rupees you supposed to pay excess for 98 rupees over 25 days. Over 25 days. 25 daysக்கு எவ்வளவுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் வருது? 365 நாள் போட்டுக்கலாம். So 365 divided by 24, 25. சார் 316 போடலாமா சார்? போடலாம், தப்பு இல்லை.
So this is what about the hidden rate of interest or cost of credit or cost of payable. Come on, let me know the value here. Hmm. 20.79%. இது வந்து என்னது simple interest. Compound interest examல கேட்க போறது இல்ல. ஓகே, CA examல CMA examல பொறுத்தவரை அப்படி கேட்டா எப்படி பண்ணோம்? 100/98 to the power 365 divided by 25 minus 1. Okay. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட், சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் வேணும். பவர் பாயிண்ட்ல வந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அதனால you can depend on this model itself. Is that clear? Hope you will know able to understand this part. இந்த டினாமினேட்டர்ல 25 அப்படிங்கிறது என்னது? டிஸ்கவுண்ட் குரிய கிரெடிட் பீரியட் எடுத்துக்கணும். நீங்க பாட்டுக்கு 14 எடுத்துக்க கூடாது. 40க்கும் 25க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், அதாவது T. அலோடு பேமெண்ட் டேஸ் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் டேஸ். அலோடு பேமெண்ட் டேஸ் வந்து 40, டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ற டேஸ் வந்து 15. So 40 minus 15 25. So அவங்க ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா தான். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா. With that illustration number 11 is over. புக்ல சொல்யூஷன்ல இந்த ஃபார்முலாவும் கொடுத்திருக்காங்க. The above formula does not take into account the compounding effect. So the cost of credit shall be even higher. இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். அப்ப இந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. Is that clear? Hope you will be now able to understand. So with that, payables management is over. So Vishal has given me the answer closer to 30%. Okay, no issues. Numeratorல 365 பதிலா 360 போடலாம், அதுவும் தப்பில்ல. That way also you can work out 360 or 365. If question is clear with the 360 or 365, you have to follow that. Else it's your choice. So book answer வருதா? புக் ஆன்சர் என்ன? 20. ஓகே, சோ 360 போட்டா புக் ஆன்சர் வருது. ஓகே, புக்ல சம்ல 365 எழுதி இருக்கான், வர்க் பண்ணது 365 வெச்சு. சரி, சம்ல 365 போட்டிருக்கான், வர்க் பண்ணது 360 வெச்சு வர்க் பண்ணி இருக்கான். எங்கயோ காப்பி அடிச்சிருக்கானுங்க. புக் எழுதுறவன்ட்ட கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். என்ன பண்றது இவங்களை வச்சுக்கிட்ட? என்ன வேல்யூ வருது? 29.4%. ஓகே, சோ as a student நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடினா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். செல்ஃபா இந்த புக்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க மாட்டீங்க. ஓகே, now let's move on to the next topic, inventory management. So we have to complete inventory management and cash management. இது ரெண்டும் முடிஞ்சதுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கான ஃபினான்சிங் ப்ரொசீஜர் பார்க்க போறோம். How can we finance for the working capital requirement? Now inventory management. Inventory management அப்படிங்கிறது நீங்க குரூப் 1ல காஸ்டிங் பேப்பர் படிச்சிருப்பீங்க. அதுல இருக்கிற இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் டிட்டோ இங்க ஃபாலோ ஆகுது. ஓவர் ஸ்டாக்கிங், ஸ்டாக் ஹெவியா வச்சிருந்தீங்கன்னா தேவையில்லாம உங்க பணம் அதுல முடங்கி கிடக்குது. ஸ்டாக் அவுடேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு.
தேவைக்கும் கம்மியா வச்சிருந்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது ஸ்டாக் இல்லாம தருமாறுவீங்க. சேல்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் அப்ப ஸ்டாக் இல்லாம போயிடும். அப்ப ஆப்டிமம் லெவல் வச்சிருக்கணும். ஓவர் ஸ்டாக்கிங் அண்ட் அண்டர் ஸ்டாக்கிங் போத் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹியர். So you have to maintain is sufficient enough. So இப்ப இதுல இருந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா, economic ordering quantity, the right quantity size you order so that it will be cheaper for the company. How much stock you can hold so that there will not be wasting of your money in investing in the stock, fixing the levels of materials. மூணாவது, some other theory like ABC, VED, just in time, FSN and inventory turnover ratios இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Perpetual inventory system. So இந்த ரெண்டும் calculations part, மிச்சத்துல இருக்கக்கூடிய calculations partல theoretical background ஜாஸ்தி இருக்கும். Okay, let me try to finish up these two first of all. EOQ. Now, economic ordering quantity, as you might have studied in your costing paper, hope. So I will directly solve the illustrations here one after one. Right. Illustration number 12. Illustration number 12. Okay. So calculate economic order quantity from the following information. Also state the number of orders to be placed in a year ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க EOQ. EOQ கான ஃபார்முலா என்ன? Root of 2AO by C. Right. A அப்படிங்கிறது annual requirement of raw material. Annual requirement of raw material. This EOQ is for raw materials only, not for finished goods. For raw materials, not for finished goods. O represents ordering cost and C represents carrying cost. Carrying cost per unit per annum. ஒரு யூனிட் ஒரு வருஷம் வச்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வருது? So in the carrying cost is nothing but price per unit into carrying cost percentage into okay carrying cost percent per unit. Clear? So root of 2 consumption of materials per annum, consumption 10,000, ordering cost 50, cost per kg 2 rupees, storage cost in percentage, storage otherwise carrying cost 8%. You have to multiply these two. எவ்வளவு வருது? 2 into 8%, 0.16, 0.16. Okay, thank you. Solve the equation to find out the EOQ in units. EOQ in units. Is it 2,500 units? Okay. So calculate EOQ அப்படின்னா 2500 யூனிட் நமக்கு தெரியும். Also state the number of orders to be placed in a year. ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ஆர்டர்? Number of orders in a year வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, number of orders annual requirement divided by EOQ, quantity per order or EOQ. வருஷத்துக்கு 10,000 யூனிட்ஸ் வேணும். ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஆர்டர் பண்ணா 2500 வாங்கிடுவேன். இப்போ வருஷத்துக்கு என்னுடைய தேவையை 4 ஆர்டர்ல பிளேஸ் பண்ணிடுவேன். போனேன் 2500 யூனிட்ஸ் வாங்கினேன், யூஸ் பண்ணிட்டேன். திரும்பவும் போறேன் 2500 வாங்குறேன், யூஸ் பண்றேன். 6 மாசம் முடிஞ்சு போச்சு. திரும்பவும் ஒரு 2500, திரும்பவும் ஒரு 2500. அப்போ ஒரு ஆர்டருக்கும் இன்னொரு ஆர்டருக்கும் உள்ள கேப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆர்டர் நம்ம சொல்லுவோம். ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆர்டர் வந்து 12 months divided by number of orders in a year. 12 months are 360 days போட்டுக்கலாம். 3 months once or 90 days once நான் ஆர்டர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. That's how you can consider here. Illustration number 12. Clear? Now we'll solve one more illustrations on EOQ.
Illustration number 13. The average annual consumption of a material is 18,250. Price per unit being 36.50. Storage cost 20%. And ordering cost 50 rupees. So, this is multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Carrying cost per unit per annum you will be getting. எவ்வளவு இருக்கு? 7.3. How much quantity to be purchased at a time? UOQ is equal to root of 2AO by C. 2 into annual consumption 18,250, ordering cost 50, carrying cost 7.3. Hope the final answer being, yeah, very good, 500 units. Fixing level. Material levels க்கு என்ன formula? Okay. Minimum, maximum and average stock. Average. Consumption requirement எவ்வளவு அப்படினாக்க an average எனக்கு 100 units வேணும், அதிகபட்சமா 200 units தேவைப்படுது. எனக்கு வேணுங்கக்கூடியது ஆர்டர் பண்ண எனக்கு எவ்வளவு நாள் வரும் அப்படி சொன்னாக்க அது பேர் ரீஆர்டர் பீரியட். ஆர்டர் பண்ணால் திரும்ப எவ்வளவு நாள் வரும் எடுத்துக்கும் வரத்துக்கு டேஸ்ல 10 நாள் மினிமம், மேக்சிமம் 20 நாள். யூசுவலா ஆவரேஜ்ன்றது மினிமம் மேக்ஸிமம் பை 2 இருக்கலாம், அல்லது இதுதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் they may give some other dates as well as consumption, no problem. If it is given you can take that directly. இப்ப எந்த சிக்கலும் வேணான்னு சொன்னா எப்பவுமே ஸ்டாக் அவுட் ஆகக்கூடாது. ப்ராம்ப்டா எனக்கு ஸ்டாக் கிடைக்கணும்னா எத்தனை நாள் முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கணும்னு கேட்கறாங்க, which is nothing but multiplication of these two. So, அது பேர் reorder level. This is called reorder level. எவ்வளவு குவாண்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணா சீப்பரா இருக்குமோ அவ்வளவு குவாண்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணோம், that is called economic ordering quantity. Otherwise, reorder quantity அப்படின்னு நம்ம நேம் கொடுக்கலாம். economic ordering quantity or reorder quantity. Clear? reorder level அப்படி சொன்னாக்க எந்த பாயிண்ட் இன் டைம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணா ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நம்ம பிசினஸ் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் into maximum reorder period. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் 200 per day. ஆர்டர் பண்ணா அதிகபட்சமா 20 நாள் ஆகும். நான் ஆர்டர் பண்ணா 20 நாள் அதிகபட்சமா ஆகும். 20 நாளும் நான் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் கன்சம்ஷன் பண்றது 200 யூனிட் கன்சியூம் பண்ற மேக்ஸிமம் per day. அப்படின்னா 2000 இருக்கும் போது ஆர்டர் பண்ணா எக்காரத்து கொண்டும் ஸ்டாக் அவுட்டே ஆகாது. ஓகே, 20 நாள் ஆகுறதே ஒஸ்ட் சினாரியோ. 20 நாளும் 200 கன்சிடர் பண்றது, கன்சம்ஷன் பண்றது இன்னும் ஒஸ்ட் சினாரியோ. ரெண்டும் சேர்ந்து நடந்தாலும் எனக்கு தீர வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற லெவல்ல ஆர்டர் பண்றது பேர் தான் ரீஆர்டர் லெவல். மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். ஓகே, நவ மேக்ஸிமம் லெவல்னா என்ன? ஓகே, மேக்ஸிமம் லெவல்னா என்ன? ஆர் மினிமம் லெவல் அப்படின்னா என்ன? அதை நீ பார்க்கலாம். முதல்ல மினிமம் லெவல் பத்தி பார்க்கலாம். மினிமம் லெவல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, மேக்ஸிமம் லெவல்ல நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், ஆனா வந்து சேரவே இல்லை. நார்மலா எவ்வளவுப்பா ரெடியூஸ் ஆகும்? நார்மலா எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆகும்? ஓகே, நார்மலா
ஒஸ்டும் இது ஒஸ்ட் வேண்டாம், இது பெஸ்ட் வேண்டாம், ரெண்டுமே நடக்கல சார். ஆவரேஜ் 150 குறையும் சார், 15 நாள் ஆவரேஜ் வர வாய்ப்பு இருக்கு சார். அப்ப இது நடக்கும்ல, இதான ஆவரேஜ்ங்கிறது நம்ம மெஜாரிட்டி கேசஸ் நடக்கும். அப்ப இதுல இருந்து இதை நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா வரதான் மினிமம் லெவல், இது மேக்ஸிமம் லெவல், இது ரீஆர்டர் லெவல், இது ரீஆர்டர் லெவல். சோ இப்ப மினிமம் லெவலுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்னது? உங்ககிட்ட ரீஆர்டர் லெவல் இருந்துச்சு, இந்த குவாண்டிட்டி வந்துருச்சு, ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க. ஆர்டர் பண்ணது உங்க வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ளார an average வந்து 150 குறைஞ்சிருக்கும். அதாவது ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டு ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியட் நம்ம குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அப்ப இதுல இருந்து ரெண்டு நம்ம லெஸ் பண்ணோம்னா வாட்ஸ் வேல்யூ ஆர் கெட்டிங்? 2000 இருக்கும்போது ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், ஆர்டர் பண்ணது எனக்கு வந்து சேர்றதுக்கு 4 ஆகும். மினிமம் 15 நாளாவது ஆகும். 15 நாள்ல மினிமம் அண்ட் ஆவரேஜ் 150 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிருப்பேன். ஆவரேஜ் 15 நாள் ஆகும், ஆவரேஜ் 150 ஒரு நாள் கன்சியூம் பண்ணிருப்பேன். அப்ப எவ்வளவு வருது? இது வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 150 into 15, இது 4000 நினைக்கிறேன், தானே பார்த்தேன். இது 4000, சாரி, Vishal has given me correct answer. So 4000. So 4000 இருந்து இது போச்சுனா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1750 will be the minimum level. நம்ம கையில ஒரு 4000 இருக்கும்போது ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், ஆர்டர் பண்ணது கைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு 15 நாள் ஆவரேஜ் ஆகும். 15 நாள் ஆவரேஜ் ஒரு நாளைக்கு 150 கன்சியூம் பண்ணோம்னா 2050 போயிடும். ஆர்டர் பண்ணது வந்து சேரும் போது அந்த மொமெண்ட்ல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் கம்மியா இருக்கு, which is 1750. மேக்ஸிமம் லெவல் சார், maximum level sir. In case of maximum level, இந்த ரீஆர்டர் லெவலோட நீங்க ஆர்டர் பண்ணதும் கையில வந்து சேர்ந்துருச்சு. எவ்வளவு ஆர்டர் பண்ணிருப்பீங்க? ROQ. ஆனா அதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஏதாவது குறைஞ்சிருக்குமா இல்லையா? 4000 இருக்கும் போது நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க ஒரு 2000 யூனிட், 6000, 4000 கையில இருக்கு, 2000 ஆர்டர் பண்ணி இருக்கிறீங்க, 4000, 6000. ஆனா ஆர்டர் பண்ணது வந்து சேரல. என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஆர்டர் பண்ணி வந்து சேரத்துக்குள்ளார 10 நாளாவது ஆகும்ல. 10 நாளும் குறைஞ்சபட்சம் 100வது கன்சியூம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் மேக்ஸிமம் லெவல். அதான் மேக்ஸிமம் லெவல். சோ மேக்ஸிமம் லெவல் வரும்போது ரீஆர்டர் லெவல் பிளஸ் ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி ரெண்டே ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆனா ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி வந்து சேர்றதுக்குள்ளார மினிமமா கன்சியூம் பண்றதாவது கன்சியூம் பண்ணியிருப்போம், அட்லீஸ்ட் மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியடாவது எடுத்திருக்கோம். இதுதான் மேக்ஸிமம் லெவல். இதுக்கு மேல ஸ்டாக் போயிடக்கூடாது. ரீஆர்டர் லெவல் 4000, ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி assume this is being 2500 assume பண்ணிக்கலாம், மைனஸ் minimum consumption 100, minimum reorder period 10. அப்ப final value 5500. Right. The next one being average level. Average level க்கு ஃபார்முலா என்னன்னா minimum level plus maximum level by 2. Okay. இது ஒரு ஃபார்முலா. ஆர் மினிமம் லெவல் பிளஸ் half of reorder quantity. இது இன்னொரு ஃபார்முலா. ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஆன்சர் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா தான் ஃபாலோ பண்றோம். சோ மினிமம் லெவல் வந்து 1750, மேக்ஸிமம் லெவல் 5500 divided by 2 போட்டீங்கன்னா what is the answer you are getting? 3625. அல்லது மினிமம் லெவல் 1750 பிளஸ் half of reorder quantity. Reorder quantity 2500, அதுல பாதி 3000. Clear?
இது தவிர we have been given one more level called danger level. Danger level na என்ன? Danger level. Now, reorder period 10. ஆனா ரொம்ப எமர்ஜென்சி சார் 10 நாள்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது, முன்னாடி தர முடியுமா? உடனே அவன் சொல்லுவான் நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போங்க, நானே வந்து வாங்கிட்டு போட்டுமா, வாங்கிக்கங்க, ஆனா 6 நாள் ஆகும். ஸோ அட்லீஸ்ட் 6 நாளுக்குள்ளார வாங்கணும்னு சொன்னா நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் வரும், கிடைச்சிடும். அப்படின்னா ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ், இபி எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் வச்சுக்கலாம். இப்போ டேஞ்சர் லெவல் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் ஆர் நார்மல் கன்சம்ஷன் இன்டு ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் வச்சுக்கலாம். ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் 150. எமர்ஜென்சி கேஸ்ல நம்ம 6 நாள்ல வர வைக்க முடியும், ஆனா கொஞ்சம் செலவு ஜாஸ்தி ஆகும். அப்படின்னா இந்த 900 பேர் டேஞ்சர் லெவல். ஹோப் யூ நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டோரி. லைக் இது வந்து ரீஆர்டர் லெவல், அதுல இருந்து ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மினிமம் லெவல். இந்த ரீஆர்டர் லெவலோட ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து சேர்றதுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் ஏதாவது குறைஞ்சிருக்கும் சொன்னால் அது லெஸ் பண்ண பிறகு வர்றது மேக்ஸிமம் லெவல். ஆவரேஜ் வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் பை 2, மினிமம் மேக்ஸிமம் பை 2, அதர்வைஸ் மினிமம் லெவல் பிளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். டேஞ்சர் லெவல் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் அண்ட் ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். So these are the formula. Logically you can understand. If I plot all these things in a graphல plot பண்ணனா minimum level, இது maximum level, இது average level. உங்ககிட்ட இந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் இருக்கு, இந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் இருக்கு, கன்சியூம் பண்ண குறையுது, இது ரீஆர்டர் லெவல் வச்சுக்கலாம். This will be reorder level. Reorder level. The moment it touches here, you have to order. ஆர்டர் பண்ணதுல இருந்து கீழே குறையும், ஃபுல்லா குறையணும்னு அவசியம் இல்லை. திரும்ப நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து சேர்ந்துடும், இன்க்ரீஸ் ஆகுது, திரும்பவும் குறையுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது, திரும்பவும் குறையுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். இது தாண்டி போயிடக்கூடாது, இது தாண்டி கீழே போயிடக்கூடாது. இதுக்கு மேல போகுதுன்னா ஓவர் ஸ்டாக்கிங், இது கீழே போகுதுன்னா அண்டர் ஸ்டாக்கிங். You have to maintain the stock anywhere here. Every time it touches the reorder level, you have to go for ordering fresh. You have to order fresh. Is that clear? Hope you will be able to understand the material level maintenance. Clear? Make a note of it. So we'll start solving the illustrations in this topic. Let's see. Illustration number 14. So components A and B ரெண்டு இருக்கு. You have to calculate what? Reorder level, minimum level, maximum level and average stock level கேக்குறாங்க. For A and B ரெண்டு component இருக்கு ரெண்டுக்குமே. Of course இந்த EOQ as well as material levels exam point of view கொஞ்சம் கம்மி தான். ஏன்னா காஸ்டிங்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து மேலோட்டமா தான் கேட்கறாங்க, ரொம்ப ரேரா. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்பாங்க, அண்ட் ஃபினான்சிங் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கேட்பாங்க. இந்த டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் ரேர் தான் எக்ஸாம்ல, இருந்தாலும் சிலபஸ்ல இருக்கிறனால எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். கிளியர்? நவ் ரீஆர்டர் லெவல். ரீஆர்டர் லெவலுக்கு ஃபார்முலா maximum consumption into maximum reorder period. Let me calculate for A first of all. ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கு, நார்மல், மேக்ஸிமம், மினிமம். நார்மல் is otherwise named as average. ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி கொடுத்திருக்காரு. ரீஆர்டர் பீரியட் ஏக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 4 to 6 weeks. அப்ப ஆவரேஜ் வந்து 5. பிக்கு 2 to 4 னா ஆவரேஜ் வந்து 3. ஸோ ஏக்கு மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் 450,
maximum reorder period 6. The answer being 2700 for A. For B adhe madri 450 into 4 weeks 1800. Reorder level பிறகு minimum level reorder level இருந்து average consumption into average reorder period நம்ம less பண்ணிக்கணும். Okay. For A, reorder level 2700, average consumption 300, average reorder period for A 5, 1200. For B, 1800 minus average consumption 300, average reorder period 3, 900 subtracted, so 900. Then maximum level formula, reorder level plus reorder quantity in most of the cases is equal to EOQ. Most of the cases equal to EOQ minus minimum consumption into minimum reorder period. Let me apply this formula for A. Reorder level 2700, reorder quantity for A being 2400, minimum consumption 150, minimum reorder period 4, 4500. Final answer. Check and tell me. Yeah. So for B, 1800 plus 3600 minus minimum consumption 150 into minimum reorder period 300 to be subtracted. 5100 will be the answer. So Vishal has given me the answer. Maximum level. Then average level we have two formulae. Book la enna follow பண்ணிருக்காங்கன்னா minimum level plus half of the reorder quantity follow பண்ணிருக்காங்க. I go with that. Half of reorder quantity. A க்கு வரும்போது minimum level 1200 plus half of reorder quantity 2400. 2400 is the final value for A. Similarly for B, 900 plus half of reorder quantity 3600. Half 1800 plus 900 2700. Okay, you got the value here. Shall I move on to the next one? Now, ABC analysis. இதெல்லாம் இன்வென்டரியோடைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ். இன்வென்டரியோடைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் என்ன இதுல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம முத பார்ப்போம். ஓகே, என்னென்ன இருக்கு?
Okay. So we have been given ABC. Okay. ABC analysis, VED analysis, FSN analysis. Okay. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். FNSD analysis இருக்கு, அது புக்ல கொடுக்கல. இது inventory classification. அடுத்தது perpetual and periodical inventory system. Perpetual and periodical inventory system. Periodical inventory system. CMA புக்ல perpetual inventory system மட்டும் டீல் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது just in time concept, இது தனி. அதுக்கப்புறம் inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. இந்த inventory turnover ratio நம்ம ratio analysis படிக்கும்போது டீடைலா பார்த்துருவோம். So ratio analysis முடிச்சிட்டீங்கன்னா எத்தனை சாப்டர் யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Receivables management யூஸ் ஆகும், payables management யூஸ் ஆகும், inventory turnover ratio யூஸ் பண்ணலாம், working capital requirement யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So இதெல்லாம் தியரிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்வென்டரியை ஏபிசின்னு பிரிக்கிறோம். ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் இன் ஷார்ட்டா நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது ஏ கேட்டகரி, பி கேட்டகரி, சி கேட்டகரி. இது உங்கள்கிட்ட 100 யூனிட்ஸ் இருந்தால் ஏ கேட்டகரி ஐட்டம் வந்து ஓகே வெறும் 10% தான் இருக்கும். பி கேட்டகரி 20% இருக்கும். சி கேட்டகரி 70 யூனிட் இதுதான் இருக்கும். ஆனா ருபீஸ்ல பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த 10 யூனிட்டுடைய மொத்த வேல்யூ, இந்த 100 யூனிட்டுக்கு சேர்த்து நான் 100 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கேன், இந்த 10 யூனிட்டுக்கு மட்டுமே 70 ரூபாய் இருக்கும். இது வெறுமன 20 ரூபாய் தான் இருக்கும், இது 10 ரூபாய் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். அப்ப ஏ கேட்டகரி வந்து பாத்தீங்கன்னா highly costly and less number of units you will have. C category least cost but more quantity will be there. More quantity will be there. இப்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இன்வென்டரி சிஸ்டம் நம்ம எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படி சொன்னாக்க இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கோல்டு, உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பீரோல இருக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள் அண்ட் வீட்டில் சும்மா இருக்கிற ஐட்டங்கள், ஹால்ல போட்டு வைக்கிற ஐட்டங்கள் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம். கோல்டு லாக்கர்ல வைக்கணும், இது பீரோல போட்டு மூடி வைக்கணும், இது வந்து சும்மா ஹால்ல போட்டு வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் இதுக்கு தான் வேணும். இது கொஞ்சம் மிஸ்யூஸ் பண்ணாலும் காணா போயிடும், மிஸ் ஆயிடும்னா ஹியூஜ் ஃபினான்ஷியல் லாஸ் இருக்கு. ஒரு 10 கிராம் செயின் காணா போச்சுன்னா இன்னைக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் அவுட். ஹால்ல போட்டு வச்சிருக்கிற ஒரு பர்னிச்சர்ஸ் இருக்கு, அது உடஞ்சாலும் பெருசா கவலை பண்ண மாட்டீங்க, ஒரு 10,000 ரூபாய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. சோ அது மாதிரி உங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை ஏபிசி, ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் வச்சு அனலைஸ் பண்றது ஏபிசி அனாலிசிஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த பிரைஸ், சில சமயம் யூஸ் ஆல்சோ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1250 யூனிட்ஸ் இருக்கு, அதுல ஏ வந்து 75 யூனிட்ஸ் இருக்கு, சி வந்து 800 யூனிட் இருக்கு. இந்த 1250 யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. அதுல ஏ 75 யூனிட்ஸோட விலை 70,000 இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு? 75 யூனிட்ஸ் ஆனா வேல்யூ 70,000 rupees, வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கு ஆனா யூனிட்ஸ் கம்மியா இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? திஸ் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். அப்ப ஏவை இந்த கேட்டகரி குட்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கலாம். இது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு, வேல்யூ கம்மியா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா இது சின்னு வச்சுக்கலாம். இடையில இருக்கிறது பி. Clear? Hope you will be able to understand. 1250ல இந்த 75 அப்படிங்கிறது ரஃபா 6% இருக்கு, பி வந்து 30% இருக்கு, இது 64 இருக்கு. இந்த ஏபிசி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது பெரிட்டோ பிரின்சிபல் 80-20 ரூல்னு சொல்லுவாங்க. அத 10%, 20%, 70% அவர் 80-20 ரூல் சொல்லியிருந்தார். 80% பாப்புலேஷன் holds 20% net worth, அல்லது 80% of your work gives only 20% result.
சில சமயம் 20% ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க, அதுக்கு 80% ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறது அவருடைய ஸ்டடி. எல்லா இடத்துலையும் இந்த 80-20 ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகும். பிராக்டிகலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஓகே, எப்படி 80, 17, 3. இந்த 3% will have 80% net worth. இந்தியாவில் 3% population will have almost 90% net worth. Remaining 80% population will have only 3% தான். 3% of the India's assets. அம்பானி குரூப் ஒரு டாப் ரேங்கிங்ல இருக்க 3% பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சொத்துல 80% அவங்களே வச்சிருப்பாங்க. 80% பாப்புலேஷன் மிச்சம் 3% வச்சிருப்பாங்க. இதுதான் மிடில் கிளாஸ். இது மிடில் கிளாஸ், இது அப்பர் கிளாஸ், இது லோவர் கிளாஸ் மாதிரி மக்களையும் பிரிக்கலாம். பெரிட்டோ பிரின்சிபல் அதுதான். பெரிட்டோ பிரின்சிபல் அது வந்து ஸ்டாக்ல யூஸ் பண்ணது தான் இந்த ஏபிசி அனாலிசிஸ். ஓகே, இன்வென்டட் அண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் பை பெரிட்டோ. ஓகே, in short we can name this being always spectral control. Okay, so A may consist only small percentage of total items handled, but combined value may be large portion. In the A. Okay, clear? So what happens in case of VED, sir? VED அப்படினு சொன்னாக்க vital, essential, desirable. V vital, அந்த ஐட்டம் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா பிசினஸே நடத்த முடியாம போயிடும். அதனால அது ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும். வைட்டல், எசென்ஷியல், இதுவும் வேணும். எசென்ஷியல், டிசைரபிள், இருந்தால் பெட்டர், இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம சேல் பண்ணிட முடியும். அப்ப எப்பொழுதுமே நீங்க இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா கொடுக்கணும், இதுக்கு கொஞ்சம் மாடரேட்டா கொடுக்கணும், இது கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸ்டாக் லெவல், ரீஆர்டர் லெவல், இதெல்லாம் வைட்டல் குட்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்கணும். டிசைரபிள் தேவையில்லை. எஃப்எஸ்என் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங், ஸ்லோ மூவிங், நான் மூவிங் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் மூவிங் விற்கவே விற்காது. ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஸ்டாக்கை நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். டக்கு டக்குன்னு சேல் ஆயிடும். இல்லைன்னு சொன்னா கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட வரமாட்டான். ஸோ அதனால யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். இந்த மூணுத்தையும் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபாஸ்ட் மூவிங், நார்மல் மூவிங், ஸ்லோ மூவிங், டெட் ஸ்டாக் அப்படின்னு இன்னொரு கிளாசிபிகேஷன்ஸ் கூட இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல மேலோட்டமா இந்த 4-5 ஐட்டங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. Hope you will be able to understand the theoretical background of these inventory analysis or control systems, right? Now, let's see perpetual inventory and periodical inventory system na enna. நீங்க FIFO LIFO எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? FIFO மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். வந்த குட்ஸோட வேல்யூவை வெளியில போறதுக்கு நீங்க பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதான் FIFO மெத்தட், பர்பெக்சுவல். 1ஆம் தேதி ஒன்று வாங்கியிருப்பீங்க, 1 ஜனவரி. 2ஆம் தேதி ஒன்று வாங்கியிருப்பீங்க, இது வாங்கி இருக்கிறீங்க. 3ஆம் தேதி இஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறீங்க, திரும்பவும் 4ஆம் தேதி இஷ்யூ வாங்கி இருக்கிறீங்க. இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. இது 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கிறீங்க, இது 11 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கிறீங்க. இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்க ஒன்று வாங்கியிருப்பீங்க, திரும்ப இஷ்யூ பண்ணும்போது ஏர்லியர் ரேட்ல இருந்து பண்ணுவோம். இது பேர் பர்பெக்சுவல். உள்ளார வரும்போது வந்துச்சுன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க, இஷ்யூ பண்ணும்போது இஷ்யூ பண்ணியாச்சுன்னு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவீங்க. பீரியடிக்கல் இன்வென்டரி சிஸ்டம்னு சொன்னால் என்னென்ன இது ரெசிட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன இஷ்யூ இருக்கு, எல்லாம் கணக்கு எடுத்து வச்சிருக்குப்பா. என்னால் இதை டெய்லி பார்க்க முடியாது, வெயிட் பண்ண. கரெக்டா 31 மார்ச் அன்னைக்கு வந்து ஜனவரி அன்னைக்கு உட்காருவேன். மாசம் கடைசி 1ஆம் தேதி ஒரு லாஸ்ட் டேட் மட்டும் வருவேன். கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இஷ்யூவும் நான் எழுதிடுவேன். ஓகே, எல்லாமே வச்சு இப்ப மொத்தமா இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன்? இஷ்யூவை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். ஒவ்வொரு பீரியடும் முடிஞ்ச பிறகு அந்த பீரியட்ல எல்லா இஷ்யூஸும் ரெசிட்ஸும் எழுதிடுவேன். அந்த ரெசிட்ஸ்ல இருந்து இஷ்யூ FIFO LIFO ஃபாலோ பண்ணுவேன். Periodically once I prepare stores ledger account only once in a month or once in a fortnight or weekly once. அது பேர் periodical inventory system. So perpetual நான் உள்ளார வரும்போது வந்துச்சுன்னு எழுதுவேன், வெளியே போகும்போது வெளியே போச்சுன்னு எழுதுவேன். Each and every time I just verify whether it is matching with the real goods I have. அதான் perpetual system நம்ம சொல்லுவோம். Right. Perpetual inventory system may be defined as a system of records maintained by the controlling department which reflects physical movements of stock and their current balance.
நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேலன்ஸும் பிசிக்கல் மூவ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும். ஆனா பீரியடிக்கல்னா 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை இல்ல 1 மாசத்துக்கு ஒரு முறை நான் எப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அன்னைக்கு தான் மேட்ச் ஆகும். ஓகே, so ascertaining the balance after every receipts and issue. வந்துச்சா எழுதிடுவேன், வந்துச்சு இஷ்யூ பண்ணியாச்சா இஷ்யூ பண்ணிடுவேன். இப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா அது பேர் பர்பெக்சுவல் இன்வென்டரி சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது இல்லாம ஒவ்வொரு முறையும் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஓகே, பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங். உள்ளார வரும்போது எவ்வளவு வந்துச்சு போய் செக் பண்ணு, எல்லாம் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்றதுதான் பர்பெக்சுவல் இன்வென்டரி சிஸ்டம். along with the physical verification happens in continuous basis, continuous stock taking la varum. Okay, but இதோடைய அட்வான்டேஜ் ஓகே, மிஸ் ஆகாது. தப்பு இருந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு எரர் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா உடனே சரி பண்ணிட முடியும். ஆனா டைம் கன்சூமிங், டெய்லி உட்கார்ந்து வேலை செய்யணும்ப்பா, அதுக்குன்னு ஒரு ஆளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் இதோடைய டிராபேக். Hope you'll be now able to understand the difference between periodical and perpetual. Clear? And one more variant here being JIT, just in time approach. JIT. Okay, in short. This system invented by or invented and followed by Japanese, especially Toyota, I think. அவங்க ஃபாலோ பண்ண சிஸ்டம் இது. எல்லாமே மினிமமா இருக்கணும், ஸ்டாக்கே வச்சுக்க கூடாதுங்கிறத ஜஸ்ட் இன் டைம். எனக்கு எப்ப வேணுமோ அப்பதான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஹோல்டு பண்ற வேலையில எனக்கு கிடையாது. ஜஸ்ட் இன் டைம். When order gets confirmed, immediately I'll start producing that item. Order பிறகு நான் செய்ய ஆரம்பிப்பேன். அப்ப என்னோட காஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணிடுவேன். இது பேர் ஜஸ்ட் இன் டைம் அப்ரோச். ரைட், அதாவது முன்னாடி குட்ஸை வாங்கி ஸ்டோர் ரூம்ல வச்சுப்பேன். ஒர்க் ஷாப்புக்கு குட்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் இங்க இருந்து குட்ஸை சப்ளை பண்ணுவேன். இந்த ஸ்டோர் ரூம்ல எவ்வளவு குட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க மினிமம் லெவல், மேக்ஸிமம் லெவல், ரீஆர்டர் லெவல் இதெல்லாமே ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். The moment the stock available in storeroom touches to the reorder level, immediately storekeeper should get ready for purchasing new one, so that இங்க ஸ்டாக் எம்டி ஆகாம பாத்துக்கிறது ஒரு வேலை. இதை நிர்வாகம் பண்றது தனி. அதே சமயத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சப்ளை இருக்கிறது நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். அதே சமயத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நான் இங்க ஒர்க் ஷாப் வச்சிருக்கிறேன், சப்ளையர் இங்க இருக்கிறார், ஸ்டோர் ரூம் மொத்தமா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். குட்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் நேரா சப்ளையர் கிட்ட போய் கேட்கிறேன், உடனே சப்ளை பண்ணுவார். பில்லிங் தனியா நடக்க போகுது. இந்த குட்ஸை மெயின்டைன் பண்ற வேலை எனக்கு கிடையாது, டென்ஷன் எனக்கு கிடையாது. இந்த சப்ளையர் என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த அட்வான்டேஜை பேஸ் பண்ணி 4 பேர் ஒரே நேரத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சார், கவலைப்படாதீங்க சார், நீங்க எல்லாம் என்கிட்ட நிக்க வேண்டாம் சார். ஒர்க் ஷாப் இன்சார்ஜ் அவருக்கு குட்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் ஒரு ஆத்தரைஸ்டு பர்சன்ஸோட சைனோட இங்க அனுப்புங்க, நான் குட்ஸ் டெலிவர் பண்ணிடுறேன். அப்ப எனக்கு ஸ்டோர் ரூமே தேவையில்லை. ஸ்டோர் ரூமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்டோர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் 0 ஆயிடுது. இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் வச்சிருப்போம். இந்த டென்ஷன் யார்கிட்ட போச்சு, சப்ளையர் கிட்ட. இவர் என்ன பண்ணுவார், இது ஒரு 1 லட்ச ரூபா கொடுங்க சார்னு என்கிட்ட கேட்பார். இப்ப ஸ்டோர் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு 1 லட்ச ரூபா செலவாகுதுன்னு வச்சுங்க. சப்ளை என்ன பண்ணுவார், காமனா ஒரு 4 பேருக்கு சேர்த்து ஒரு ஸ்டோர் ரூம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுவார். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, என்கிட்ட சார் நீங்க ஒரு 50,000 ரூபாய் கொடுங்க சார் பேப்பர். அப்ப 4 பேத்துக்கிட்ட இருந்து 50,000 ரூபாய் வாங்கினா 2 லட்ச ரூபாய் கிடைச்சிருச்சு. சப்ளையருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு 1 லட்ச ரூபாய் செலவுனா 1 லட்ச ரூபாய் கெயின். இவனுக்கு என்ன கெயின், தனக்கு தனியா ஸ்டோர் ரூம் வச்சிருந்தா 1 லட்ச ரூபாய் காஸ்ட் பிளஸ் இப்ப சப்ளையர் கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டா ஜேடி கான்செப்ட்ல 50,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும். 50,000 ரூபாய் இவருக்கு சேவிங்ஸ். ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்புக்கும் 50,000 ரூபாய் சேவிங்ஸ் அண்ட் சப்ளையருக்கு அல்டிமேட்டா 1 லட்ச ரூபாய் சேவிங்ஸ். இப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா that is called JIT concept, just in time. Just in time. Clear? Now we'll move on to the inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio அப்படின்னு சொன்னா illustration சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன், so that then you will be able to understand this one easily. ஃபார்முலாவை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ஃபார்முலாவை நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸ் படிக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா கவர் ஆயிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அண்ட் திஸ் சாப்டர் ஃபண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சாப்டர். நீங்க அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஓகே, ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன்
raw material consumption divided by average inventory. இதான் வந்து inventory turnover ratio. Raw material consumption being 7.8 lakhs, average inventory being opening plus closing by 2. அப்ப எவ்வளவு வருது? 1,30,000. If I divide this 7.8 by 1.3, 6 times. இதான் inventory turnover ratio. உங்க கையில இருக்கிற ஸ்டாக் வித்துட்டு திரும்ப கையில ஸ்டாக்கா மாறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது? ஒரு வருஷத்துக்கு 6 முறை. அதர்வைஸ் 12 month divided by 6 times போட்டீங்கன்னா 2 months once. So உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் சேல், பர்ச்சேஸ், சேல், பர்ச்சேஸ், சேல், பர்ச்சேஸ், சேல், பர்ச்சேஸ், சேல், பர்ச்சேஸ், சேல், பர்ச்சேஸ் ஆர் கன்சம்ஷன். இது மாதிரி 6 முறை நடக்குது. ஒரு முறை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது 2 மாசம் கன்சியூம் பண்ண போறீங்க. 2 மாசத்துல தீர்ந்து போயிடும். 2 மாசம் பிறகு திரும்ப வாங்குவீங்க, விற்கிறீங்க, வாங்குறீங்க, விற்கிறீங்க. இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 6 times ரொட்டேட் ஆகுது. அதர்வைஸ் the stock in your godown will remain unutilized or not utilized for 2 months. 2 மாசம் நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கும். ஓகே, clear? That's a logic here. இந்த டியூரேஷன் சின்னதா இருந்தால் ஓகே, இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ, இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ ஓகே 6 டைம்ஸா இருக்கு, 12 டைம்ஸா இருக்கு, ஓகே 6 டைம்ஸா இருக்கு, 3 டைம்ஸா இருக்கு, அல்லது 12 டைம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி 3 டைம்ஸ், 6 டைம்ஸ், 12 டைம்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஒரு வருஷத்துக்கு 3 முறை ரொட்டேட் ஆகுது உங்களோட ஸ்டாக். அப்படின்னா ஒரு முறை ரொட்டேட் ஆகுறது 12 by 3 போட்டீங்கன்னா, அல்லது 360 divided by 3 டைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா 120 நாள் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் அப்படியே இருக்கு, அண்ட் நாட் கன்சியூம்டு. 6 டைம்ஸ் இருந்தா 60, எவ்வளவு வருது? 60 நாள், 60 நாள் அல்லது 2 மாசம். 12னா 30 நாள். ஓகே, 30 days. அதுவே 360 இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார்னா இருக்கும். 360 ஒரு நாள். இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாக் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ, இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ நம்பர் பெருசா ஆக ஆக என்ன அர்த்தம்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங், பயங்கர ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுக்க, இன்னைக்கு வந்து சமைச்சு வச்சீங்கன்னா ஈவினிங் குள்ளார வித்தாகணும். அப்ப 360 டிவைட் பை 360 இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு நான் ஒரு 10 வடை சுட்டு வித்தன்னு சொன்னா இன்னைக்கே வித்துரும். வருஷத்துக்கு எத்தனை வடை விற்கும்? 360 into 10, 3600 வடாஸ் may be sold. ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கும் கடையில? 10 தான் இருக்கும். அப்ப 360 divided by 10 போட்டீங்கன்னா 3600 divided by 10 போட்டீங்கன்னா 360 டைம்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது. அப்ப வடை விற்கிறதுக்கு 360 டைம்ஸ் 360 டேஸ் divided by 360 டைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா 1 day. அவன் பாட்டுக்கு 5 நாள் வச்சிருக்கிறான்னு ஊசி போன வடையெல்லாம் விற்கிறான்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ கம்மி ஆக ஆக இது வந்து ஸ்லோ மூவிங், இது ஃபாஸ்ட் மூவிங். ஃபாஸ்ட் மூவிங் என்னவா இருக்கும்னா, ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் இருக்கிறோம் இல்லையா, காய்கறி கடையில, ஹோட்டல் கம்பெனில, இதெல்லாம். ஸ்லோ மூவிங்னா இந்த காரு, லக்ஸரி ஐட்டம்ஸ், அவங்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்லோ மூவிங்கா இருக்கும். ஸ்லோ மூவிங்னா உனக்கு ஜாஸ்தி மார்ஜின் வச்சாதான் உனக்கு கட்டுப்படியே ஆகும். இதுல BMW கார், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் எத்தனை விற்க போகுது? வருஷத்துக்கு வந்து நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் சொல்லுவாங்க, அவ்வளவு கார் தான் விற்கும். அப்ப ஒரு டீமே ஒர்க் பண்ணது விற்காம இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு லாபம் சேர்க்கணும். இங்க வந்து சின்ன லாபம் சேர்த்தாலும் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் பார்த்துடலாம். சோ அதுக்காக தான் இந்த இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ நமக்கு தேவைப்படுது. இந்த இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ இஸ் ஹையர் இன் டைம்ஸ். டைம்ஸ்ல சொல்லும்போது ஹையரா இருந்துச்சுன்னா அது ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா இருக்கும். இன் டைம்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோ மூவிங்கா இருக்கும். Clear? Hope you will be now able to understand the inventory ratio formula and the applications of this. We have completed all the theoretical background of the stock. இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்ப நம்ம இதுக்கு rest of the illustration solve பண்ணோம்னா டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. Then we have to go for the next chapter, cash and cash equivalents. Right. Cash and cash equivalents similar to the inventory management தான், அதால டக்குன்னு அது முடிஞ்சிடும். So we'll try to finish up the next illustration. If it is clear, text me. We'll move on to the next illustration. Make it fast.
Make it faster. Make it faster. I didn't get any message. Make it faster. Yeah. What about the others? Yes. Let's now move on to the illustration number 16. Illustration number 16. Yes, come on. Reorder level, minimum level, maximum level, average level. Reorder level kind of formula, maximum consumption into maximum reorder period. Here also we have two items, A and B. A க்கு வரும்போது maximum consumption 75. Maximum reorder period for A 6 weeks. The value being 450. For B 75 into maximum on the 4 weeks 300. Minimum level kind of formula, reorder level minus average consumption into average reorder period. For A, reorder level 450, average consumption
Average இங்க 15 கொடுத்துட்டாங்க. Normal usage 50 into reorder period 2க்கு நடுவுல 5 இங்க 3. So 5. 250 should be subtracted, so 200 units. B க்கு வரும்போது 300 minus 50 into average days being reorder period being 3, 150. Maximum level வரும்போது reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. For A, reorder level being 450, reorder quantity for A 300, minimum consumption 4, minimum consumption 25, minimum reorder period 4. 100 to be subtracted, so 650 for A. B க்கு வரும்போது அதே மாதிரி 300 plus 500 minus 25 into 2. Okay. 750 final answer. 750. Average consumption வரும்போது average level. For that we have been given two formulae. Minimum level plus maximum level by 2. If I apply this formula for A, 200 plus 650 by 2, 425. For B, 150 plus 750 by 2, 450. Or minimum level plus half of reorder quantity. Half of reorder quantity. In this case for A, minimum level 200 plus half of reorder quantity for A1 300, 150. 150 plus 200, 350. Similarly for B, 150 plus half into 500, 250 plus 150, 400 will be the answer. Is that clear? Illustration number 17. X Limited buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installments or installment. Each unit costs us 1, so annual requirement being 36,000, price being 1, or
ordering cost 25 rupees. Inventory carrying cost being 20%. So you have to multiply these two to find out carrying cost per unit per annum. Upper 20 paise. 20 paise R.2. இப்ப 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்றாங்க அப்படின்னா 36,000 டிவைடட் பை 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குறாங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் 6,000 யூனிட். இதான் அவங்களுடைய ஆர்டரிங் குவாண்டிட்டி. Find out the total annual cost of the existing inventory policy. How much money can be saved by using EOQ? 6,000 யூனிட்ஸ் ஆக அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க per order. அதனால என்ன காஸ்ட் வருது? Suppose if you adapt EOQ, what could be the cost? EOQ க்கான ஃபார்முலா root of 2AO by C. 2 into annual requirement 36,000 and ordering cost 25, carrying cost being 20 paise. Come on, what is the EOQ here? 3,000 units. 3,000 யூனிட்டா பண்ணாதான் உங்களுக்கு சீப்பர்னு EOQ மாடல் நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கு. பட் we followed what? 6,000 units. அப்ப டெஃபினட்டா இது சுப்பீரியர் கிடையாது, இதுதான் சுப்பீரியர். அப்ப எனக்கு காஸ்ட் வைஸ் எவ்வளவு சீப்பர் ஆகுதுன்னு கேட்கறாங்க. சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஆர்டரிங் காஸ்டும் கேரிங் காஸ்டும் கண்டுபிடிக்க போறேன் அண்ட் போத் தி மாடல். சோ ஆர்டரிங் காஸ்டுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் annual requirement divided by quantity per order. இதான் number of orders into ordering cost per order. Carrying cost எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க quantity per order multiplied by carrying cost per unit per annum. ஆனா don't forget to multiply with half. ஏன்னா quantity what you hold will be always changing. ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு, கன்சியூம் பண்ண குறைஞ்சிட்டே 0 ஆயிடும், திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, கன்சியூம் பண்ணுவீங்க 0 ஆயிடும், திரும்பவும் கன்சியூம் பண்ணுவீங்க 0 ஆயிடும். ஓகே, ஃபுல்லா இருக்கும்போது கேரிங் காஸ்ட் ஜாஸ்தி, 0வா இருக்கும்போது கேரிங் காஸ்ட் நில். அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதிகமான வேல்யூ பிளஸ் 0 ரெண்டையும் சேர்த்து டிவைட் பை 2 போடுங்க. அதுக்கு தான் இந்த ஹாஃப்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆர்டரிங் காஸ்ட் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட். If you add up these two, that is called total cost. And the total cost வந்து existing plan ல எவ்வளவு இருக்கு, recommended plan அதாவது EOQ அடாப்ட் பண்ண எவ்வளவு வருதுன்னு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு காஸ்ட் சேவிங்ஸ் நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கணும். ரைட், 6,000 யூனிட்ஸ் ஆக இருந்தால் okay, annual requirement being 36,000 unit, every time you are ordering 6,000 unit அப்படின்னா 6 ஆர்டர், அதான் 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட், அதான் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். ஒரு முறைக்கு எனக்கு 25 ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 150 rupees is the ordering cost. 150 will be the ordering cost. அதே மாதிரி கேரிங் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா half into எவ்வளவு குவாண்டிட்டி நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கீங்க. 6,000 யூனிட் வச்சிருக்கணும் உங்களுடைய ஸ்டோர் ரூம்ல. ஒரு யூனிட் கேரி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 20 பைசா செலவாகுது அப்படின்னா 6,000 into 20 பைசா. பட் மாறிட்டே இருக்குங்கறனால halfங்கிறத யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். But the ultimate value being 600 rupees. My total cost currently being 750. This is what about the total cost excluding material cost. Material cost இல்லாமல் எனக்கு ஆகிற total cost வந்து 750. Instead of 6,000, our recommended plan ஆன 3,000 யூனிட் ஆக இருந்தால் what could be the cost? அதே மாதிரி 36,000 every time order 3,000 units only அப்படின்னா 12 installments, otherwise 12 order. ஒரு ஆர்டருக்கு 20 ரூபாய்னா இதுல வந்து 300 rupees வரும். 300 rupees வருது. கிளியர்? 300 rupees. அதே மாதிரி கேரிங் காஸ்ட் வரும்போது half into எப்பொழுதுமே EOQல ஆர்டரிங் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேரிங் காஸ்ட் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிடுங்க. இது ரெண்டும் சேர்த்தால் ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப இது 300னா இதுவும் 300 தான் இருக்கணும், செக் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா தப்பு பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா 600 ரூபாய். By shifting from your current purchasing plan to EOQ plan, you can reduce your cost by 150. 150 rupees நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Half into
quantity held every time, here being the quantity order which is 3000 into carrying cost being 0.2. So you get a 300 rupees. Okay. இதை பத்தி ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோல போட்டிருப்பேன். go and see that, which is of course not required for your intermediate examination purpose. லாஜிக் இருந்தா போதும், ஃபார்முலா இருந்தா போதுமானது. குரூப் 1ல காஸ்டிங் பேப்பர்ல கொஞ்சம் டீடைல் ஜாஸ்தி இருந்தா போதுமானது. மற்றபடி நான் ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பேன், அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Out of your own interest, if you want, you can go and see. Is that okay? இதுல ஃப்ரீ லெக்சர்ஸ்ல இந்த உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க சொல்லியிருக்கிறேன். பார்த்து முடிங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடும் இந்த எஃப்எம் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியோட இருக்கிற சாப்டர்ஸ். ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, இதுல கொடுத்த மாதிரி ஞாபகம் காணோம். இட்ஸ் மிஸ்ஸிங். பரவாயில்ல, வேற இதுல இருந்தா நான் அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறேன், நீங்க போய் பார்க்கலாம். ஐ திங்க் இதுல இருக்கான்னு பார்ப்போம். காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மெட்டீரியல் காஸ்ட், okay. So இதுல எவ்வளவு டீடைல் பேசியிருக்கிறேன். இது வந்து காஸ்டிங் யூஸ் ஆகுமே ஒழிய உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது. ஓகே, எஃப்எம்ல அது அவ்வளவு தேவை இருக்காது. Clear? But out of interest you can go and see that also. So with that, illustration 17 is over. Let's move on to the illustration number 18. Next போலாமா? Text பண்ணுங்க. Illustration number 18. The annual demand for an item of 3000 units, 200 units, unit cost is 6, inventory carrying cost 25% per annum, cost of procurement of 1 unit is 750. A வந்து 3200 units, ordering cost வந்து 6, unit cost 6, procurement, cost of procurement being 150, carrying cost per unit per annum, you have to multiply these two, 1 rupee 50 paise. EOQ is equal to units root of 2AO by C, 2 into annual requirement 3200 into ordering cost 150 divided by 1.5, the final answer being 800 units. Good. Number of orders per year, annual requirement divided by orders every time, 3200 units divided by 800, 4 orders, time between 2 consecutive orders, frequency of order and so on. Days or months in a year divided by number of orders. Numerator on the days or months in a year. நான் இந்த சம்ல டேஸ் எடுத்திருக்கிறேன். 360 divided by 4, 90 days. Now come on, tell me,
EOQ in rupees சொல்லுங்க பாப்போம். What is the EOQ in rupees? EOQ in rupees. Make it faster. EOQ in rupees ன்னு சொன்னால் EOQ in units is multiplied with price per unit. 800 யூனிட் வாங்கணும்ப்பா. ஒரு யூனிட் 6 ரூபாய். அப்ப எவ்வளவு வருது? 4000. So EOQ in rupees வந்து 4800 rupeesக்கு நீங்க வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. Sir, can I get the EOQ in rupees directly in the formula sir? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். ஃபார்முலா வந்து √2AO by C. இதுல A வந்து என்னன்னா annual requirement in rupees. Cங்கிறது என்னன்னா carrying cost percentageல போடணும். carrying cost percentageல. இப்ப பாருங்க 2 into annual requirement 3200 units, ஒரு யூனிட்டோட விலை 6 ரூபாய். இதுதான் வந்து என்னது annual requirement in rupees. ordering cost வந்து 150. carrying cost எவ்வளோ? 25%, 0.25. Otherwise கீழே 25 numeratorல 100 போடணும். Come on, get me the final value. So you'll be getting in rupees directly. Hope you'll be able to understand the difference between calculation of EOQ in units as well as in rupees. Clear? ஏன் இந்த இடத்துல EOQ in rupees டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டீச் பண்ணி இருக்கிறேன்னா, இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம். The same formula is going to be used for the cash management. So இது முடிச்சோம்னா அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். If it is clear, text me. So we'll move on to the last illustrations of the inventory management. Illustration number 19. Illustration number 19. Clear na text பண்ணுங்க. Yes. Illustration number 19. A company manufactures a special product which requires a component alpha. The following particulars are given here. Annual demand for alpha being 8000 units, cost of placing an order being 200 units, cost per unit of alpha being 400, carrying cost percentage per annum being 20%. The company has offered, so by 8000 units per. Compute the EOQ. Compute the EOQ kind of formula. √2AO by C. 2 into annual requirement being 8000 units, ordering cost being 200, carrying cost per unit per annum, you have to multiply price and this one 80 rupees, 80 rupees. Okay, then the final value being 200 units. Good. 200 யூனிட்ஸ் தான் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு சீப்பரா இருக்கும். அதான் கொஸ்டின், அதான் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு. The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000 components. பையர் வந்து சப்ளையர் சொன்னாரு, சார் 200 வாங்காதீங்க, வந்தீங்கன்னா 4000 வாங்குங்க, உங்களுக்கு 4% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்றார். Advise whether the quantity discount offer can be accepted. அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் சினாரியோல காஸ்ட் 4000 வாங்கினா என்ன காஸ்ட் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு கம்பேர் பண்ணி ஓகேவா இல்லையான்னு சொல்லணும். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if I purchase 400 units, what is the cost? Rather than that, if I purchase 4000 units, 200 units, EOQ 200 வாங்கினா என்ன காஸ்ட், 4000 வாங்கினா என்ன காஸ்ட். இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டரிங் காஸ்ட், கேரிங் காஸ்ட் பார்த்தோம்,
பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் வரதுனால மெட்டீரியல் காஸ்டும் நம்ம இங்க சேர்த்துக்கிறது பெட்டர். யூ கேன் டேக் த மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆல்சோ. சோ பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 8000 யூனிட்ஸ் வேணும். ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் 400 ரூபாய். 2 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 32 lakhs. இதுல வரும்போது நமக்கு 4% டிஸ்கவுண்ட் ஆயிடும். சோ அப்ப 4% மைனஸ் பண்ணி போடுங்க. எவ்வளவு வருது? 30 lakhs 72,000. 4000 வாங்கும்போது உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டார், which is 30 lakhs 72,000. Is that okay? Now ordering cost. Ordering cost க்கு என்ன ஃபார்முலா? Annual requirement divided by quantity per order into ordering cost. இந்த கேஸ்ல ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ? 8000 யூனிட்ஸ் வேணும், 200 வாங்குறேன். ஒரு முறை ஆர்டர் பண்ண எனக்கு 200 ரூபாய் செலவாகுது. அப்ப என்ன வரும்? 8000 யூனிட்ஸ், 8000 rupees. அப்ப கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? At EOQ level, ordering cost and carrying cost should be the same. அப்ப அதே 8000 தான் இருக்கும். My cost at the EOQ level being 32 lakhs 16,000. இனியும் இதை calculate பண்ணிக்கலாம். Half into quantity held into carrying cost per unit per annum. Carrying cost per unit per annum என்ன அர்த்தம்? Price into carrying cost percentage. இந்த இடத்துல applicable price நான் மாத்திக்கிறேன். இது பேர் என்னது? Carrying cost per unit per annum is equivalent to price into carrying cost percentage. Price being 400 into 20%, 80 rupees. இல்லையா? So நான் இங்க யூஸ் பண்றேன். Half into quantity per order being 200 units and carrying cost being 80 rupees. 8,000 rupees, you got that. At EOQ level, ordering cost is equal to carrying cost னு தெரியும். அதை நான் போட்டேன். அதை நான் போட்டாச்சு. Now, இதே 4,000 ஆக இருந்தால் 8,000 யூனிட்ஸையும் 4,000 வாங்கினா ரெண்டே ஆர்டர்ல வாங்கிடுறேன். ஒரு முறைக்கு 200 ரூபாய். அப்படின்னா my ordering cost being 400 rupees. What about the carrying cost? Half into quantity held every time being 4,000. 4,000 வாங்கி இருக்கிறேன். 4,000 யூனிட் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நான் ரெடி ஆகணும். Now what about the carrying cost per unit per annum? Here 400 rupees 4% டிஸ்கவுண்ட் போக என்னுடைய பிரைஸ் now reduced to 384. Carrying cost is equal to 20% on this. அப்ப ultimate value எவ்வளவு வருது? 384 into 20%. 76.8. அதுக்கு தான் இங்க applicable price னு சொன்னேன். Quantity discount வரும்போது price per unit will be totally different. 76.8 or 5 ah? 8. Cross verify this. Okay. So 76.8 போட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்ப what about the carrying cost here? I think 1,53,600 and total cost of the 32 lakhs 26,000. 4% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தும் எனக்கு தேவையில்லாம கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Isn't it? So this is not recommended. You stick on to your EOQ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்குங்க. தேவையில்லாம டிஸ்கவுண்ட் தரான்ட்டு ஹையர் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Management of cash and cash equivalents. Right. அங்க EOQ மாதிரி கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு இங்கே ஒரு EOQ மாடல் இருக்கு. இன்வென்டரி மாடல் performed by Baumol. அதனால Baumol மாடல்னு நம்ம சொல்லலாம். இதனை பத்தின எல்லா தியரியும் ஜஸ்ட் சிமிலர் டு EOQ. அதனால ஜஸ்ட் நான் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சால்வ் பண்றேன்.
அதுல எப்படி EOQ அதே மாதிரி தான் இங்கே EOQ. அதுல லெவல் மாதிரி இங்க வந்து மில்லர் ஆர் மாடல்னு ஒன்று இருக்கு, ஸ்டோகாஸ்டிக் மாடல். இந்த ரெண்டு மாடலும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. இந்த ரெண்டு மாடல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. ஓகே, inventory model similar to EOQ. Come on, try to solve the illustration with me. Illustration number 20 more koduvom. Illustration number 20. The outgoings of X Limited are estimated to be 5 lakhs. Spread evenly throughout the year, about the annual requirement of cash. And the money on deposit earns 12%, about the carrying cost like. More than money in current account. Current account la katliyum neenga deposit pannu vecha 12% extra kedaikum. Switching cost, about the ordering cost like, about the fixed deposit la irundhu current account maatradhu, current account la irundhu fixed deposit maatradhu per switching cost, withdraw panninga invest pannadhu. It costs us rupees 150 per transaction, which is nothing but ordering cost like. Calculate the optimum amount to be transferred. The optimum quantity to be ordered naanga paapinga, inga optimum amount to be transferred kadaikum. EOQ like inga namakku undu, economic ordering quantity like. Okay, so EOQ like namakku conversion of amount அப்படிங்கிற நேம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரூட் ஆஃப் 2a ஓக்கு பதிலா டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட், ஓக்கு பதிலா கேரிங் காஸ்ட் பதிலா இங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், அதர்வைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம். C is named as opportunity cost, opportunity cost. And O is equivalent to transaction cost. மற்றபடி எல்லாம் சேம் தான். 2 into 5 lakhs into transaction cost 150 divided by ordering cost 12%, 0.12. இப்ப இங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா? ஓகே, கேரிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் போற மாதிரி ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் டேட்டா இங்க போடலாம். இந்த மாடல் தான் அங்க வருது, EOQ rupees மாதிரி. Now what is the final value? 35,000. Number of orders மாதிரி இங்க வந்து number of transactions எத்தனை வரும்? Annual requirement divided by conversion order per time 5 lakhs divided by 35,000. Come on, tell me how many transactions are there? 35. Okay, அவங்க round off பண்ணி இருக்காங்க. So rounded off 35,355 rounded off to this one. Similarly இதுவும் round off பண்ணாக்க 14 வருது. Right. So இதுல transaction cost எவ்வளவு வருது? Transaction cost, number of transaction, annual requirement divided by cash per time 5 lakhs divided by every time 35,000 அப்படி சொன்னாக்க number of times கிடைக்கும் into transaction cost வந்து 150. மல்டிப்ளை பண்ணாக்க எவ்வளவு வருது? 2142. Then opportunity cost, அதாவது interest cost, carrying cost மாதிரி இதுல எவ்வளவு வரும்? Half into cash held into rate of interest. Cash held every time being 35,000, half வந்து only 17,500, rate of interest being 12%. அப்ப என்ன வருது ultimate answer? 2,100. more or less ரெண்டுமே சேம், rounding of error மட்டும் தான் இருக்கும். EOQ மாடல்ல எப்படி ஆர்டரிங் காஸ்டும் கேரிங் காஸ்டும் சேமோ அதே மாதிரி இங்க டிரான்சாக்ஷன் காஸ்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்டும் நமக்கு சேமா இருக்கும்.
Question number 20 over. ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் பா, டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். 21st நம்ம முடிச்சிடலாம். ஃபாஸ்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ABC Limited cash payment 8 lakhs annual requirement for 1 month period and the payments are expected to steady over the period. Right. இது transaction cost or ordering cost 250, opportunity cost or carrying cost 12%. அப்ப ஃபார்முலா வந்து root of 2AO otherwise transaction cost divided by opportunity cost. பேரை மாத்தி போடுங்க. Annual requirement being 8 lakhs. இது monthly கேட்டிருக்கிறாங்க, monthly. Okay. அப்ப மந்த்லியா மாதிரி. ஓகே, மந்த்லி. இயர்லினா இயர்லி மாத்திங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப மந்த்லி கால்குலேட் பண்ணதுனால 2 into 8 lakhs into fixed cost per transaction 250. You have to calculate monthly interest here 12% per annum. அப்படி சொன்னாக்க monthly interest 1%. 1% is 0.01 and final value being 2 lakhs. மாசத்துக்கு 8 லட்சம் ரூபாய் வேணும், ஒவ்வொரு முறை 2 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா 4 முறை வாரம் போய் 2 லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வரப்போறேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 2 லட்சம் ரூபாய் எஃப்டியா போட்டுருவேன்ப்பா. ஒரு வாரம் முடிஞ்சோன்னா 2 லட்சத்தி 80 போயிடும், திரும்ப 2 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கிறேன். அப்ப ஒரு மாசத்துக்கு 4 முறை அப்படின்னா 7 நாளைக்கு ஒரு முறை. ஒரு வருஷத்துக்கு an average we assume 4 வாரம் ஒரு மாசம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 12 மாசத்துக்கு 48 வாரம்னு வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா 52, சில சமயம் 48 கூட போடுவாங்க, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணும்போது 365 316 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ற மாதிரி. அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 4 முறைன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷம் 48 முறை போயிட்டு 2 லட்சமா எடுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். 48 முறை இல்ல சார், நான் வருஷத்துக்கு மாத்திக்கிடுமா சார்? மாத்திக்கலாம். 2 into annual requirement 8 lakhs into 4 times, sorry 12 times. இதுதான் annual requirement. இந்த transaction cost 250 divided by opportunity cost being 0.12. come on, இந்த வேல்யூ சொல்லுங்க. $2 lakhs. You will get the same value here also. மாசத்துக்கு மாத்திக்கிட்டாங்க, நான் இயர்லிக்கு மாத்திக்கிறேன். எப்படி வேணும் போடலாம். You will get the same answer. No need to worry about that. Clear? Now, next, stochastic model. Stochastic model, otherwise Miller R model, is for level. Cash எவ்வளவு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். எப்படி நம்ம மெட்டீரியல்ல மினிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவல் சொல்றோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் லெவல் இருக்கு. லோவர் லிமிட், upper limit, lower limit, upper limit. Almost உங்களுடைய இன்டென்ஷன் வந்து இந்த நம்பரை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும். ரிட்டர்ன் பாயிண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கிற கேஷ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போகுது. கன்சியூம் பண்ண திரும்பவும் நீங்க வித்ட்ரா பண்றீங்க, ரைஸ் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை தாண்டி போகாம பாத்துங்க, இதை தாண்டி கீழே போகாம பாத்துங்க. அதான் இன்டென்ஷன். அதிகபட்சமா எவ்வளவு உங்ககிட்ட கேஷா இருக்கலாமோ அது பேர் அப்பர் லிமிட். இது கீழே போக கூடாதுன்னா லோவர் லிமிட். முடிஞ்ச வரைக்கும் மேல போச்சுன்னா குறைக்க பாருங்க, கீழே போச்சுன்னா அதிகப்படுத்த பாருங்க. தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் ரிட்டர்ன் பாயிண்ட். மேல போயிடுச்சா இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுங்க, குறையுதா வித்ட்ரா பண்ணிடுங்க. எப்படில இருந்து வித்ட்ரா பண்ணுங்க. This is called stochastic model சொல்லுவாங்க. Stochasticனா probability, not fixed. நாளைக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னா 100 ரூபாய் செலவாகும்னு சொன்னால் அது fixed model. Okay, deterministic model.
100 ரூபாயிலிருந்து 200 எவ்வளவு வேணாலும் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ப்ராபபிலிட்டி மாடல். ப்ராபபிலிட்டி மாடல் இஸ் கால்ட் ஸ்டோகாஸ்டிக். மில்லர் ஆர் மாடல். மேக்ஸிமம் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. என்ன காரணம்னா கால்குலேஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபார்முலா பேஸ்டா இருக்கும், which is really not possible, okay, without scientific calculator. இனியும் நான் அந்த ஒரு ஃபார்முலாவை கைட் பண்றேன் எப்படி போட்டிருக்கிறாங்கன்ட்டு. எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான், இருந்தாலும் ஃபார்முலா போட்டுட்டு ஃபீட் பண்ணா போதுமானது. ரைட். சோ இந்த கொஸ்டின்ல பொறுத்த வரைக்கும் Z ஆப்டிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணோம், அதுல மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் லெவல் மெயின்டைன் பண்றோம்ல, அது மாதிரி இங்க ஆப்டிமம் லெவல், ஆப்டிமம் கேஷ் லெவல். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா பாயிண்ட் Z is equal to 3/4 of okay, standard deviation square into transaction cost divided by opportunity cost. பேர் மாறி மாறி வருது. T represents transaction cost. K represents rate of interest per day. Okay, interest rate per day. And you have to take the third root of this. Third root சத்தியமா உங்களால நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது, இல்லைன்னா you have to depend on some jugaad work. அது தேவையில்லை. அதனால எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது ரொம்ப ரேர் வருது. வந்தாலும் இந்த ஃபார்முலாவை ஃபிட் பண்ணிட்டு இதுக்கு ஏதாவது குழு கொடுத்துருக்காரு பாருங்க, கீழே நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம், அதை யூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ 3/4 இன்ட்டு மினிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், 5 lakhs. இது மினிமம் கேஷ் பேலன்ஸ். நமக்கு ஆப்டிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். இதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட் எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொன்னாக்க அப்பர் லிமிட், minimum lower limit plus 3 times of return point Z. return point அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். return point என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, அப்பர் லோவர் ரிட்டர்ன் பாயிண்ட். இதுக்கான ஃபார்முலா எல்லாத்துக்கும் நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு Z வேல்யூ நமக்கு வேணும். So upper limit LL, lower limit plus 3 into Z, அதாவது optimum cash level. Return point வரும்போது lower limit plus Z. Average cash balance வரும்போது average cash balance. Okay. Average cash balance வரும்போது lower limit plus 4/3 of Z. So Z calculate பண்ணாம எதுமே proceed பண்ண முடியாது. Now you have to find out Z. இதுல standard deviation square is nothing but variance. Standard deviation of the company's daily cash flow 2 lakhs. Variance ன்னு சொன்னால் 2 lakhs square. And the transaction cost 150 and divided by rate of interest. மொத்தம் இப்படி கூட போடலாம் சிம்பிளா ஃபார்முலாவை. ஓகே, 3 into 2 lakh square into 150 divided by 4 into rate of interest 14 per annum, but I need to get per day. இந்த வேல்யூவை நீங்க fourth root எடுக்கணும், சார் third root எடுக்கணும். That value will be Z. Let's try to calculate this. Okay. Two lakhs square
ஸ்கொயர் வருமா? வந்துருச்சு. 150 மல்டிப்ளை பண்ண வருமா? வந்துருச்சு. உங்க கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. இந்த 3 அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து 2 lakhs வச்சுக்கீங்க. சிம்பிளா you can have this being 2 lakhs. அப்ப 2 into 2 4 lakhs into 3 into 150, numerator value being 1800 lakhs. 1800 lakhs. Okay, third root. You have to find out the value for third root. Denominator value 0.14 divided by 365, which is the interest rate per day, into 4 0.001534 0.001534 denominator value. I keep in memory 1800 lakhs divided by memory received. Okay, this will be the value. Okay, 11,73,214. Third root of 11,73,000. Okay, 73,214. So get the third root of this. You have to get the third root of this. So third root எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? No other way, you have to depend on scientific calculator. I shift this to scientific calculator. Third root otherwise to the power 1 by 3. 11,73,214 to the power 1 by 3. 1 by 3. Then the final value being 105 lakh something வருது. I think இங்கேயோ நான் கால்குலேட் பண்ணதுல தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன். Now ஒரே நிமிஷம், இந்த பவர் 2 கட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? தப்பு தப்பா போட்டு நம்ம என்ன பண்றது? 2 lakhs into 150 into 3, numerator value 90 million or 9 crores. இது வரும்னு நினைக்கிறேன். 9 crores. Numerator value. Denominator value ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. So divided by this value. இதுக்கு நீங்க third root எடுக்கணும். To the power 1 by 3. அப்பே ஆன்சர் வரலையே. Maybe some error will be there. I can skip this illustration. Actually the standard deviation square அப்படினா variance னு பேரு. சொல்யூஷன்ல அவங்க என்ன பண்ணி இருக்காங்க? 2 lakhs போட்டுருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போடக்கூடாது. இது வேரியன்ஸ். வேரியன்ஸ்னா நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும்? 2 lakh ஸ்கொயர் போட்டுருக்கணும். இல்லனா இந்த இடத்துல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பதிலா இது வேரியன்ஸ்னு கொடுத்திருக்கணும். That's an error. Okay, we assume that z value being 2,22,227. எங்க எரர் இருக்குன்னு தெரியல. வேற சம்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்லனா என்னோட previous batch videos பாத்தீங்கன்னா நான் இதுக்குன்னு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனை கரெக்டா போட்டு காமிச்சிருப்பேன். அதை மட்டும் பாருங்க, போதுமானது. ஆக்சுவலா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது. So we assume this is the answer for this one. I don't know where they have made mistake. Upper limit வரும்போது lower limit வந்து 5 lakhs plus
2,22,227. 3 times multiply பண்ணிக்கணும். Then value being 11,81,680. Lower limit வரும்போது 5 lakhs plus Z value 2,22,227. The value being 7,22,227. படிக்காம போயிடாதீங்க, ஃபார்முலா மைண்ட்ல வச்சுங்க. வேண்டிய சில சமயம் Z வேல்யூ கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு இந்த கால்குலேஷன் தேவையில்லை இல்லையா? ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஆவரேஜ் கேஷ் வரும்போது லோவர் லிமிட் பிளஸ் 4/3 ஆஃப் 2,22,227. Then this value being 8,02,969. Hope you'll be now able to understand this part. If you have any doubt, you can ask me. Clear? Text பண்ணுங்க. இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது. இந்த ஒரு எரர் மட்டும் புக்ல இருக்கு. No need to waste the time for that. Okay. Now let's move to the next illustration. What we have done here is the probability model. Okay. Now, illustration number 23. Illustration number 23. Now, United Industries Limited projects that cash outlay of 37,50,000 will occur uniformly throughout the coming year up in the annual requirement. Everyday consumption is uniform. United plans to meet this cash requirement by periodically selling marketable securities from its portfolio. Marketable securities வாங்கி வச்சிட்டு பணம் தேவைப்படும் போல விற்கிறாங்க. The firm's marketable securities are invested to earn 12% and the cost per transaction of converting being 40 rupees. Use Baumol model to determine the optimum transaction size. Optimum transaction size optimum size is equal to root of 2AO by C is now replaced with root of 2 operating ordering cost மாதிரி இங்க transaction cost, carrying cost மாதிரி இங்க interest மட்டும் எடுத்துக்கலாம், interest rate அல்லது opportunity cost னு எடுத்துக்கலாம். So if I fit that here, the value being 50,000 rupees. Average cash balance எவ்வளவு இருக்கணும்? இதுல பாதி தான் average cash balance. What will be the average cash balance? Cash balance being 50, average being அதுல பாதி 25,000. How many transfers per year is required? 37 லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு முறை நான் 50,000 நான் வித்ட்ரா பண்ண போறேன் அப்படின்னா how many times I may convert the investments into cash அப்படி சொன்னாங்க 75 times. Annual cost எவ்வளோ? transaction cost and opportunity cost. Transaction cost என்ன அர்த்தம்? Annual requirement divided by the size, optimum size every time into transaction cost. 37.5 lakhs divided by every time 50,000 rupees convert பண்றேன். Transaction cost being 40 rupees. Then this value should be 3,000. அதே மாதிரி இது transaction cost. Opportunity cost should also be 3,000. Right? Under EOQ model ரெண்டு சேமா இருக்கணும். இருந்தாலும் கண்டுபிடிங்க. Half into cash you have every time. Means optimum cash size you have multiplied by rate of interest. So half into optimum size being 50,000 rupees into rate of interest being 12%. Then also you will get the same value. Okay, similar. Clear? Illustration 23. Illustration number 24. Again Miller R model. I don't know, will you be able to get the answer here at least? இதுல Cyber Globe company has experienced a stochastic na kannappadana variations ஆகும் நம்முடைய cash requirement, with the result that the cash balances fluctuate randomly. The standard deviation of the daily net cash flow is 1000. Standard deviation கொடுக்க கூடாது, variance கொடுக்கணும். Okay. So போன batch வீடியோல இது கொடுத்திருப்பேன். Cash management model, economic lot size கொடுத்திருப்பேன், formula பாத்துங்க. EOQ model, Miller R model அதுக்கான ஃபார்முலா இங்க கொடுத்திருக்கிறேன்.
3 times of transaction cost into variance divided by 4 times of rate of interest per day. T represents transaction cost, standard deviation square is nothing but variance, I represents daily interest rate. Okay, this is the correct formula. Miller R model or illustrations na solve பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். It was asked very long back at final level. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the standard deviation being 5000. Standard deviation 5000 என்ன பண்ணி ஆகணும்? 5000 square போடணும். Transaction cost 1600, 3 times divided by 4 into rate of interest per day, 12% per annum na per day ki divided by 365, 0.00033. And if you solve this illustration, you will get the Z value being this one. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் பை அப்பர் கண்ட்ரோல் மிச்சலமே நீங்க as usual போட்டுக்கலாம். மிச்சலமே as usual போட்டுக்கலாம். Is that clear? இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கிறோம். பாருங்க. Here you will be getting the answer. அவங்க புக்ல எங்க தப்பு பண்ணி இருக்காங்க தெரியல. அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தேவையும் இல்லை. 5000 ஸ்கொயர் into 1600 into 3 times numerator value being this much. I keep in memory. Denominator 4.000, sorry, 4 into 0.00033. This is the denominator value 0.00132. Memory receive divided by 0.00132. This is the value. You have to take the third root to the power 1 by 3. Third root na power 1 by 3. Then the ultimate value being 44,964. Clear? So, இதை நீங்க apply பண்ணி பார்க்கலாம் for your better understanding. Of course, இது apply பண்ணது scientific calculator இல்லாமல் பண்ண முடியாதுங்கனால இது எக்ஸாம்ஸ்ல questions கேட்கறது இல்ல. Suppose வேணும்னு Z value கொடுத்து மிச்சத்தை கண்டுபிடிக்க சொன்னால் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருங்க அந்த ஃபார்முலா வச்சு. Clear? So 22nd, 23, 24. 24 குரிய formula substitute பண்ணி இருக்கிறோம். You can get the answer. That's all. It's only a substitutions of formula. Clear? இந்த இடத்துல கரெக்டா போட்டுருக்காங்க 1000 ஸ்கொயர். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் இங்க கரெக்டா போட்டுருக்காங்க. அப்ப இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம், அட்லீஸ்ட் இல்லையா தப்பு நம்ம போட்டுப்பானா? We'll see. So 3 into transaction cost 1000 into standard deviation 1000 na 1000 square divided by 4 into K, rate of interest 6%. Adna 0.06 divided by 365. Take the third root. Third root is nothing but to the power 1 by 3. Minimum cash balance being 10,000. Clear? So we got this value. இல்லையா? இப்ப அது வருதான்னு சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ரைட். So 1000 square into 1000 square into 1000 into 3 numerator value. Okay, nache 1000
into 1000 into 1000 into 3. Numerator value, this one I keep in memory, 0.06 divided by 365 per day into 4. This is the denominator value. Oh my god, இந்த நம்பர்ல வந்துருச்சா? இதை நான் எப்படி மெமரைஸ் பண்றது? Okay. Now 0.06 divided by 365 into 4 putting denominator value 000657. So memory receive divided by in the denominator value 0.0006575. Then the ultimate value being 4562. 4562. புக் வேல்யூக்கு நமக்கு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. எங்க தப்பு பண்ணி இருக்காங்க தெரியல. You stick on to this. Is that clear? புரியுதா? Are you able to understand this? Okay. So இதுல வந்து EOQ மாடல்ல ஒண்ணும் லெவலுக்கு மில்லர் ஆர் மாடல் ஒண்ணும் இருக்கு. அப்படிங்கிற மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. இதுல ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணி நீங்க ஃபிட் பண்ணீங்கன்னா போதுமானது. அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வரும்போது லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட். The lower limit அவன் கொஸ்டின்லயே கொடுத்துட்டான் 10,000 ரூபாய் 10,000 plus 3 times of Z upper control. Okay. And return point வரும்போது lower limit ஓட ஒரு Z நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். Average வரும்போது lower limit ஓட 4/3 of Z மல்டிப்ளை பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு average கிடைக்கும். So with that all the practical illustrations over, related theory part கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Significance of cash managementல என்ன இருக்கு? கேஷ் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு பிளான் பண்றதும், கேஷ் ஓவராவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது, எக்கச்சக்கமா செலவு பண்ணிடக்கூடாது, பணம் வரும்போதும் லேட்டா வரக்கூடாது, அதை மேனேஜ் பண்றது, மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ், மெயின்டைனிங் ஆப்டிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் மில்லர் ஆர் மாடல். இஃப் யூ ஹேவ் தி எக்ஸஸ் கேபிட்டல் ஆர் கேஷ் தட் கேன் பி இன்வெஸ்டட் டு ஜெனரேட் சம் ரிட்டர்ன். இதெல்லாம் தான் மெயின் இன்டென்ஷன் ஆஃப் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட். எதுக்காக நீங்க கேஷ் வச்சிருக்க வேண்டியது இருக்கு? Why do I want to keep the cash? அப்படின்னா 4 மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு. எதுக்கா நீங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வரும்போது பணத்தை வச்சிருக்கிறீங்க? ஓகே, ஒன்னு பஸ்ஸோ ஏதாவது ட்ரெயின்லயோ இல்ல பைக்லயோ போனோம்னா அதுக்கு தேவையான டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட், ஃபியூல் ஆர் டிக்கெட், அதான் டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ். எதிர்பாராமல் செலவு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, பைக்ல வரீங்க, பைக் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா அப்ப என்ன பண்றது? அதுக்காக வச்சிருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் பிசினஸ்லயும் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ். ஓகே, இது நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது இல்லாம ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ். சில சமயம் திடீர்னு எனக்கு வந்து சீப்பரா ஒண்ணு கிடைக்கும், கிடைச்சா வாங்கலான்ட்டு பைசா வச்சிருக்கிறது. ஸ்டாக் மார்க்கெட் டவுன், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பீரியட்ல டவுன் ஆகும், அப்ப நம்ம கேஷ் வச்சிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ். Okay, the need to hold cash in order to be able to take the advantage of negotiating purchases. Rare நடக்க வாய்ப்புகள் கம்மியான ரேட்டுக்கு. Okay, where the chances there possible for declining the price. Compensating motive. Okay, compensating motiveக்காக நீங்க சில சமயம் வச்சிருக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதாவது பேங்க்ல நீங்க வந்து இப்ப நான் வந்து பேங்க்ல சிங்கர் அகாடமிக்காக நான் எவ்வளவு மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்குன்னா 50,000 ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்கீம் படி 5,000 ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ணலாம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னாக்க, ஒரு முறை வந்து 10 முறைக்கு மேல யாராவது பணத்தை டெபாசிட் பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு முறைக்கு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு. அதே சமயத்தில் டிடி எடுத்தாலும் சார்ஜ் பண்ணுவோம், செக் ரைஸ் பண்ணாலும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. போய் கேட்டேன்னா எவ்வளவு சார்ஜ் போறீங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் ஃப்ரீ சார், பட் நீங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது 50,000 ரூபாய் அப்படின்றார். The moment I started maintaining 50,000 rupees, then I reduced all these costs. ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு, ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா, யாருமே கொண்டு போய் பணத்தை டெபாசிட் பண்றது இல்லை, எல்லாம் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் தான். எனக்கு தேவைப்படலை, இன்னைக்கு 50,000 தேவையில்லை, இருந்தாலும் அக்கௌண்ட்ல நான் ஆரம்பிச்சதால வேற வழியெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். So bank provides a variety of services of business firms such as clearance of check, credit information இதெல்லாம். இது எல்லாத்துக்கும் ஃபீஸ் வருவாங்க. அது பதிலா மெயின்டைன் மினிமம் பேலன்ஸ், ஹையர் மினிமம் பேலன்ஸ் மேக்ஸ் மீ டு ரெடியூஸ் ஆல் திஸ் காஸ்டஸ். ஸோ இது வந்து காம்பன்சேட்டிங் மோட்டிவ். இந்த மோட்டிவ்காக, அதாவது டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ், ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ், ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ், காம்பன்சேட்டிங் மோட்டிவ்காக நீங்க கையில கேஷா வச்சிருக்க வேண்டியது இருக்கு, rather than depositing
in a high yielding FD or bond. கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, தேவைப்படும் போது எக்ஸாக்டா பே பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும். ஆனா தேவையில்லாம அதிகமான கேஷ் கையில வச்சிருக்க கூடாது. அதிகமான கையில கேஷ் வச்சிருந்தால் உங்களுக்கு தேவையில்லாம என்ன ஆயிடுது, பணம் நஷ்டம் ஆயிடுது. மீன்ஸ் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, லாஸ் ஆகுது. கையில பணம் வச்சிருக்கிறதால பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். இது எஃப்டிஆர் பாண்ட்ல போட்டுனா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நீங்க கையில கேஷ் இருந்தா நஷ்டம் ஆயிடுது. கையில பணமே இல்லை அப்படின்னாக்க தேவைப்படும் போது இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம மேல ஒரு கிரெடிபிலிட்டி வராது நம்மளோட சப்ளையருக்கு. அதனால எவ்வளவு தேவையோ அளவு மட்டும் கரெக்டா வச்சிருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் இன்டென்ஷன். Now cash need determine பண்றதுக்கான ஃபேக்டர் எப்படி நம்ம ரிசீவபிள்ஸ்க்கு ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோமோ, பேபிள்ஸ் பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி கேஷ் நீடுக்கும் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் டிட்டர்மினிங் தி கேஷ் நீட்ஸ். மேட்சிங் கேஷ் ஃப்ளோஸ், ஷார்ட் காஸ்டர்ஸ், காஸ்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் பேலன்சஸ், அன்சர்டனிட்டி இன் பிசினஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ், இதெல்லாம் ரீசன்ஸா இருக்கலாம். மேட்சிங் கேஷ் ஃப்ளோஸ், எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும், எவ்வளவு பணம் எனக்கு வரும். பணம் கொடுக்க வேண்டியது 1000 ரூபாய், எனக்கு பணம் வர வேண்டியது 800 ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஐ நீட் டு மெயின்டைன் 200 rupees பேலன்ஸ் டு மேட்ச் த அவுட்ஃப்ளோ ரெக்வயர்மெண்ட். சில பேர் 1000 ரூபாய் தேவைன்னா 1000 ரூபாய் வச்சிருப்பாங்க, இது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆங்கிள். இது வந்துடும் 200 ரூபாய் மட்டும் கையில வச்சுக்கலாம், வந்ததையும் இதை சேர்த்து இதை அடைக்கலாம் அப்படிங்கிறது அடைக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் மேட்சிங் கேஷ் ஃப்ளோஸ். ஓகே, லெவல் ஆஃப் கேஷ் ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் மேட்சிங் இன்ஃப்ளோஸ் வித் அவுட்ஃப்ளோ. இதுதான் வந்து இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ மேட்சிங். ஷார்ட் காஸ்டர்ஸ், ஓகே, ஷார்ட் காஸ்டர்ஸ் ஆர் டிஃபைன்ட் as expenses incurred as a result of shortfall of cash. கையில பணம் இல்லைன்னா எனக்கு என்ன செலவாகுது. ஓகே, சி என்கிட்ட 1000 ரூபாய் இருக்கு, அந்த 1000 ரூபாய் நான் FDல போட்டா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு 12%, ஒரு மாசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 1%. ஓகே, 10 ரூபாய் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஆனா இந்த பணம் இல்லாத போது திடீர்னு ஒருத்த வந்து கேட்கறான், அவனுக்கு நான் தர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட 2 நாள் தள்ளி வாங்கிக்கோன்னு சொன்னால் நமக்கு கிரெடிட்ல விற்க மாட்டான், இல்ல என் கூட டிரான்சாக்சன் பண்றது குறைப்பா, நான் கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டான். ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் ஆகும். அதனால ஏற்படுற லாஸ் 15 ரூபாய் இருக்கும். அப்ப நான் என்ன செய்யறேன், 15 ரூபாய் நஷ்டப்படுறதா 10 ரூபாய் லாபத்தை பாக்குறதா. ஷார்டேஜ்னால எனக்கு ஏற்படுற லாஸ், இதை டெபாசிட் பண்றதுனால ரெவன்யூ கட்லிங் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ஐ நெவர் பாதர் அபவுட் இன்வெஸ்டிங், ஐ பாதர் அபவுட் க்ளோசிங் த பேமெண்ட் ஆன் டைம். இது ஷார்ட் காஸ்டர்ஸ். ஷார்டேஜ் ஆஃப் கேஷ்னால எனக்கு ஏற்படுற காஸ்ட் ஆல்சோ த ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் கேஷ் நீட்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் கேஷ் பேலன்ஸ், தேவையில்லாம பணம் 1000 ரூபாய் இருந்தா போகணும், நான் மட்டும் 10,000 ரூபாய் வச்சிருக்கானா, இந்த தேவையில்லாத 9,000 ரூபாய் பேங்க்ல போட்டு வட்டி வந்திருக்குமா இல்லையா, அதை நம்ம லூஸ் பண்றோம். காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் கேஷ் பேலன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a problem. Uncertainty in business, uncertainty in business. ஓகே, பிசினஸ்ல ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கு, எப்போ வேணாலும் பணம் தேவைப்படும். அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் சார், திடீர்னு பணம் தேவைப்படுது சார் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடி ஆகணும். அப்படிங்கிறது ஹியூஜ் கேஷ் வி மெயின்டைன். அண்ட் பணம் ஷார்டேஜ் இருந்தா அதை ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு எமர்ஜென்சில அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ரீசன் ஃபார் டிட்டர்மினிங் த ஃபேக்ட் கேஷ். அண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட். ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது கேஷ் பட்ஜெட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, இல்லைன்னா நீங்க படிப்பீங்க இது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல. அதேதான், ரெசிட்ஸ் எவ்வளோ, பேமெண்ட் எவ்வளோ, இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது கேஷ் பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷன் மூலமா. அது ஒரு மெத்தட். இன்னொன்னு இன்வென்டரி மாடல் லைக் போமல் மாடல், stochastic Miller-Orr model, even probability model. So these are the models we have to manage the cash. Clear? Now பௌமல் மாடலுடைய தியரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா யூஓக்யூக்கும் இதுக்கும் உள்ள தியரி அப்படியே ஃபிட் ஆகும், மில்லர்-ஆரும் அப்படியே ஃபிட் ஆயிடும். அதனால இதுல ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை. இந்த ப்ராபபிலிட்டி மாடல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இது யூஸ்வலா ஃபைனல் ஆர் அட்வான்ஸ் லெவல்ல தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இப்ப தேவையில்லை. எவ்வளவு கேஷ் தேவைப்படும் அப்படிங்கறத நீங்க பேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணி எவ்வளவு தேவைப்படும் கால்குலேட் பண்றது தான் ப்ராபபிலிட்டி மாடல். யூ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். இட்ஸ் சிம்பிளி a தியரி கான்செப்ட். அவ்வளவுதான். பத்து எல்லா கான்செப்டும் இந்த சம்மோட நமக்கு முடிஞ்சிருது. With that, cash management part is over. Clear? So then now let's move on to the last chapter, financing working capital.
என்னுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு பணம் எப்படிப்பா ரெடி பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க we have been given trade credit, bank credit, commercial paper, factoring. These are the methods. Trade credit na என்னது ஒண்ணும் இல்ல, trade payables. goods வாங்கும்போது கடனுக்கு வாங்கினாக்க எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, பணம் தேவையில்லை. So that is called trade credit. Trade payables or bills payable are the good example for the trade credit. Okay, trade credit may also take the form of bills payable. பேங்க்ல போய் கடன் வாங்குறீங்க, ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுங்க, கேஷ் கிரெடிட் கொடுங்க, லோன் கொடுங்க, அல்லது என்னுடைய பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன், பில் டிஸ்கவுண்டிங், லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் கொடுங்க, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ம் லோன், ஃபண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் லோன், டேர்ம் லோன், இதெல்லாம் நீங்க கேட்கலாம். These are the kinds of the இது மாதிரி உங்களுடைய பணத்தை பேங்க் லோன் மூலமா ரெடி பண்ணிக்கலாம். பேங்க் லோன்ல என்னென்ன வருது, இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓவர் டிராஃப்ட் தெரியும், கேஷ் கிரெடிட், கேள்வி கேட்காதீங்க, எனக்கு பணம் கொடுங்க, நான் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன், கேஷ் கிரெடிட், லோன் கொடுங்கன்னு வாங்கிக்கலாம், பில்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லலாம் பேங்க் கிட்ட, டிஸ்கவுண்டிங் த பில்ஸ், அல்லது லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் வாங்கலாம். சம் பர்ச்சேசர் சம் சப்ளையர் கிட்ட வாங்கும்போது உங்களை நம்பி நான் கிரெடிட்ல கொடுக்க முடியாது சார், ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா கொடுப்ப, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க, யாராவது ரெஃபர் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னா என்னுடைய பேங்க்ல விட்டு ரெஃபர் பண்றேன் சார், என்னுடைய சப்ளையருக்கு என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க, நான் 3 மாசத்துல அவனுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு. அப்ப பேங்கர் கிவ்ஸ் a letter of credit அப்படின்னு அர்த்தம், எனக்கு கிரெடிட்ல சப்ளை பண்ணலாம், இந்த பணத்துக்கு கேரண்டி பேங்கர். பேங்கர் எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா பேங்கர் நோஸ் மீ பெட்டர், சோ அதை பேஸ் பண்ணி லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் இது சும்மா தர மாட்டாங்க, ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, இது மூலமா கடன் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, so a formal document issued by the bank on behalf of the customer mentioning the conditions under which the bank will honor the commitments of the customer. இந்த கஸ்டமருடைய கமிட்மெண்ட் நான் பார்த்துக்க, நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம், அவனுக்கு நீங்க கிரெடிட்ல சேல் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஓகே, சோ இது அவருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ம் லோன், எனக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்காக கடனை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிக்கலாம், அது பேர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ம் லோன். சோ இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ம் லோன்ல உங்களுக்கு क्वेश्चंस வர வாய்ப்புகள் இருக்கு, பிராக்டிகல் क्वेश्चन, அதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இது டாண்டன் கமிட்டி ரெக்கமெண்டட் மெத்தட்ஸ். பேங்க் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்காக எவ்வளவு கடன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு டாண்டன் கமிட்டி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படி நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல கடனா வாங்கிக்கலாம். So we'll see the illustrations on this topic. அது முடிச்சிட்டு வேணா நம்ம மத்த தியரி பார்ட்ட பார்க்கலாம். So இந்த டாண்டன் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு பேரு மேக்ஸிமம் பர்மிசபிள் பேங்க் ஃபைனான்ஸ் சொல்லலாம், MPBF. இந்த கைடன்ஸ் படி நீங்க மேக்ஸிமம் வாங்கிக்க முடியும். இந்த இது பல பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, ஹெகிஜியா கமிட்டி, டாண்டன் கமிட்டி, கோர் கமிட்டி, இவங்க எல்லாமே ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. These are the small theoretical angle. Illustrations பாத்தீங்கன்னா practical questions எதுல வருதுன்னா டாண்டன் கமிட்டில தான் practical questions வருது. Let me try to finish up that one now. Okay, so as per the டாண்டன் committee we try to solve this illustration. Illustration number 25. Okay, டாண்டன் கமிட்டியுடைய மேக்ஸிமம் பேங்க் பாரோயிங் அல்லது மேக்ஸிமம் பர்மிசபிள் பேங்க் ஃபைனான்ஸ் யாருடைய ரெக்கமெண்டேஷன்? டாண்டன் கமிட்டி. டாண்டன் கமிட்டி has given 3 methods of calculating the maximum loan can be given for this purpose. அந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்னு பேங்கர் முடிவு பண்ணி கொடுக்கலாம். Clear? Let me give the formula here. Working capital gap. Okay, so 75% of working capital, 75% of current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. Always remember this current liabilities should not include bank loan. Bank loan na கொடுக்க போறோம், அப்ப ஏற்கனவே bank loan இருந்தா அதை கொடுக்க கூடாது. அது இல்லாத அமௌண்ட்ல 75% பேங்கர் கொடுப்பாங்க.
இது மெத்தட் 1. மெத்தட் 1. Method 2. Method 2. %75 of current assets minus current liabilities. Current liabilities should not include the bank loan. Okay. Method 3. 3 methods are there. இந்த 3 மெத்தட்ல எது அந்த பேங்க் மேனேஜர் ரிலையபிள் நினைக்கிறாரோ அதை வச்சு கொடுக்கலாம். So current assets minus current liabilities. Current assets என்ன? 740. Raw material, work in progress, finished goods stock எல்லாமே current assets தான். Receivables including bills discounted with the bankers 100. Okay. And current liabilities எவ்வளவு வருது? Creditors for purchases, other current liabilities 300. Bank borrowings should not be includable. அப்ப 300 rupees. அப்ப 740 ல 300 rupees நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். 740 minus 300. அதுல எவ்வளவு இருக்கணும்? 75% இருக்கணும். இதுதான் maximum loan can be given under model 1. 330. Is that clear? 7 current assets minus current liabilities excluding bank loan அதுல 75% கொடுக்கலாம். அடுத்த கேஸ் வரும்போது 75% of the current assets 740 minus current liabilities being 300. இங்க வந்து ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு 75% போடணும். இங்க 75% on this calculate பண்ணிட்டு minus 300 போடணும். எவ்வளவு வருதுங்க? Make it faster. $255. 75% on 740. Minus 300. அது வந்து 300 less பண்ணணும். 255. Very good. So you got the answer. Now, the last one, assume there is a core current assets 190 lakhs. அப்படி இருந்தால் 0.75% of current assets minus core current asset. அதுல இருந்து current liabilities நீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். இது third model. 0.75 of current assets 740. கோர் கரண்ட் அசெட்ஸ் வேற வழி இல்ல, நீங்க தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேணும் என்கிட்ட கேட்க கூடாது அப்படிங்கறது அதோட அர்த்தம். மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பீயிங் 300. எஸ், கெட் மீ தி ஃபைனல் ஆன்சர். இஸ் இட் 112.5?
சோ இதுக்கு மேல லோன் தர மாட்டாங்க. இங்க பேங்க் borrowings including bills discounted 400 ரூபாய் இருக்கு. Banker will always go for fixing only 112 rupees தான். தேவையில்லாம 288 rupees நீங்க எக்ஸஸா பேங்க்ல கடன் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க. அப்ப இது டேர்ம் லோனா மாத்திர சொல்லுவாங்க. Okay, hope you will be now able to understand. You can follow one of the three methods. Clear? Yeah, good. Bookல 112 இருக்கு, 112.5 மாத்தீங்க. Now, the financingல என்னென்ன மாடல் இருக்கு? We have seen trade credit, bank credit, commercial paper, factoring. Bank creditல பல விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு. ஒன்னு லாஸ்ட் funded interest term loan. Okay, unraised portion of interest in the existing borrower accounts may be funded and treated as funded interest term loan. 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்திருக்கிறோம், அதுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்காம இருக்கிறாங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங்காவே. அப்ப நம்ம ஹெல்ப் பண்ண கேட்கிறோம், சார் என்னால இதையும் கட்ட முடியல சார். அப்படியா, இந்த இன்ட்ரெஸ்டை நீங்க லோனா மாத்தீங்க. The funded interest, அதாவது இன்ட்ரெஸ்டையும் ஃபண்ட் பண்றாங்க. The funded interest term loan will have a repayment period of 7 years. Okay, inclusive of a moratorium period of 2 years. 7 வருஷத்துல அது ரீபேமெண்ட் பண்ணணும். அல்லது 10 லட்சத்துக்கு 1 வருஷம் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இல்ல, அதையும் கடனா சேர்த்துக்கிறேன், 12 லட்சம் ஆக்கிடுங்க, அதுக்கப்புறம் கட்ட ஆரம்பிங்க. நம்ம ஹவுசிங் லோன் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வீடு கட்ட ஆரம்பிப்போம், அவங்க சாங்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு 1 கோடி ரூபாய் சாங்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க. ஓகே, எப்ப இருந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டணும் சார்? இப்ப சார் பில்டிங் கட்ட ஆரம்பிச்சு வருமானம் வரலையே சார் அப்படிம்போம். ஆமா, பில்டிங் கட்டுறதுக்கு ஒரு 1 year or 2 years டைம் கொடுப்பாங்க. அது வரைக்கும் நீங்க கடன் வாங்கினதுக்கு வட்டி மட்டும் சேர்ந்துட்டே வரும். வட்டியும் இதுவும் சேர்த்து 1 year பிறகு நீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். அது பேர் ஃபண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்டும் ஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க. கமர்ஷியல் பேப்பர், இது ஷார்ட் டர்ம் ப்ராமிசரி நோட் ஸ்டைல். ஹைலி ரேட்டட் கம்பெனி மட்டும் இதை இஷ்யூ பண்ண முடியும். கம்பெனிக்குள்ளார கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணிக்கிறதா இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ். ரைட். The next one being the factoring. Factoring அப்படிங்கிறது என்னன்னா, என்னோட என்டையர் ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட வித்துட்டு பணத்தை வாங்கிடுவேன். எனக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க எக்ஸ் கம்பெனியோட ரிசீவபிள்ஸ். எக்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஃபேக்டர் கிட்ட இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் நீங்க கலெக்ட் பண்ணிடுங்க சார், எனக்கு இப்பே பணம் கொடுத்துருங்க அப்படிம்பார். ஃபேக்டர் வந்து எனக்கு பணத்தை கொடுத்துருவார், ஒரு 9 lakhs or 9.5 lakhs. அதாவது அதுக்கான சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு உங்க கையில 9 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருவார். நமக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய் செலவாகும். இது ஜஸ்ட் லைக் டிஸ்கவுண்டிங் தி பில். லைக் நம்ம என்டையர் பில் யார் யாருக்கெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணி பணம் தர வேண்டியது இருக்கோ அந்த லிஸ்ட் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அவர் கலெக்ட் பண்ணிடுவார். இது பேர் ஃபேக்டரிங். Factoring will decide to whom you have to sell and to whom you should not sell அப்படிங்கறத அவர் டிசைட் பண்ணுவார். இதுல full recourse, without recourse, with recourse ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்கு. பணம் கலெக்ஷன் ஆகல அப்படி சொன்னாக்க நீங்க தான் பேர் பண்ணணும் அப்படி சொன்னா without recourse. With recourse சார், அது with recourse னா பணம் கலெக்ட் ஆகலாம் நானே பாத்துக்கிறேன், உங்களுக்கு திரும்ப வரவே மாட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் அதிகமா டிமாண்ட் பண்ணுவார். சோ இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல இருக்குது பேர் ஃபேக்டரிங். ஓகே, இதுல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஃபேக்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆக வேண்டியது இருக்கோ மொத்தமா கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு 80% பணத்தை இன்னைக்கே வாங்கிடுவேன். மிச்சத்தை கமிஷனோ அல்லது பேட் இருந்துச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபைனலா கொஞ்சம் அமௌண்ட் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு கொடுக்க வேண்டியதும் இருக்கும். ஓகே, so at present factoring in India is rendered by only a few financial institutions on a recourse basis. recourse basis na bad debt பணம் வரலன்னு நீங்க தான் பாத்துக்கணும். நான் ரீகோர்ஸ்னா பணம் வரலனாலும் நான் பாத்துக்கிறேங்கிறது உண்டு. பட் ரீகோர்ஸ் பேசிஸ்ல மட்டும் இந்தியால கொஞ்சம் இடத்துல இருக்கு. ஓகே, யூசுவலா ஃபேக்டரிங் அப்படின்னு சொன்னா நான் ரீகோர்ஸ் பேசிஸ் தான் இருக்கும். ஆனா இந்தியாவில் வந்து ரீகோர்ஸ் பேசிஸ்ல தான் இருக்கு. கடன் வசூல் பண்ண முடியல, நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. However, the report of working group on money market Vahul committee constituted by RBI recommended that the bank should be encouraged அவங்களையும் ஃபேக்டரிங் சர்வீஸை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்றாங்க. கிளியர். சோ ஃபேக்டரிங் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கு ஒரு காஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. they will have the customers
கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் அதை பேஸ் பண்ணி இப்ப எப்படி கடன் வாங்கினாக்கா எல்லா பேங்க் கிட்டையுமே சிபில் ரேட் இருக்குமோ அதை வச்சு அவங்க கடன் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி இந்த ஃபேக்டரிங் ஏஜென்சி பல பேருடைய கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் வாங்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கடன் வீங்க நான் வசூல் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ற வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுதான் ஃபேக்டரிங் உடைய லாஜிக். சோ அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் பர்மிசபிள் பேங்க் ஃபைனான்ஸ்ல 3 கமிட்டி இருக்கு. தெஹிஜா கமிட்டி, கோர் கமிட்டி, டாண்டன் கமிட்டி. மேக்ஸிமம் டாண்டன் கமிட்டியில உள்ள क्वेश्चंस தான் பிராக்டிகல் क्वेश्चंस நமக்கு வரும். அதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்க. ஓகே, சோ அவங்க எப்படி எல்லாம் லோன் கொடுக்கலாம்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆபரேட்டிங் பிளானை பேஸ் பண்ணி என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்றீங்க, பார்ஷியல் பேங்க் ஃபைனான்சிங் இது மூலமா பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தியரி தான் இருக்கு இதுல. சோ இதுல 3 மெத்தட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், செகண்ட் மெத்தட் and third method. 3 methods are there. அதை பேஸ் பண்ணி illustration number 25 நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கான ஃபார்முலா மாதிரி இங்க கொடுத்துட்டேன், புக்ல இருக்கிறத பார்க்க வேண்டாம். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். கிளியர்? So with that illustration 25 is over. Right. Commercial paper. Commercial paper அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல இஷ்யூ பண்றது. அதை இங்க பாருங்க, ஒரு சம் பார்க்கலாம். Suppose a firm sells 120 days commercial paper, face value being 100 for 96 net. 96 net. Okay. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள என்னுடைய கமர்ஷியல் பேப்பர் ஒரு ப்ராமிசர் நோட் மாதிரி வச்சுங்க. நான் உங்களுக்கு 96 ரூபாய் விற்கிறேன். 120 நாளைக்கு அப்புறம் வந்து 100 ரூபாய் வாங்கிக்கங்க. அப்படின்னா 96 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய் உங்களுக்கு திருப்பி வருதுன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். So அப்ப rate of interest எவ்வளவு இருக்கும்? 4 rupees for every 96 rupees. This is for how many days? For 120 days. அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு into 360 divided by 120 போடணும். எவ்வளவு வருது? 3 into 4 by 96 into 100. Come on, tell me. 12.5%. நாம இதே மாதிரி எங்க பார்த்திருக்கிறோம்? Payables management, receivables management, அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே லாஜிக் தான் கமர்ஷியல் பேப்பருக்கு நமக்கு வரும். there will not be any confusions. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் போடலாம், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் நம்ம போடலாம். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் போடலாம், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் போடலாம். கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ், ரைட்? சோ கமர்ஷியல் பேப்பருக்கான ஒரு illustration number 26. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். let's see. yeah. XYZ Limited issued commercial paper as per the following details. Issue date on the 17th December, mature date on the 17th March. January, February, March 3 மாசம் பா. அப்படின்னா 90 days அவனே கொடுத்துட்டான். Size 10 crores and face value 100. 10 கோடி ரூபாய் இஷ்யூ பண்றாங்க. What was the net amount received by the company and issue of commercial bank? எவ்வளவு கிடைக்கும்னு கேக்குறாங்க. 10 கோடி ரூபாய்னு சொன்னால் ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இதுல டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் என்ன அர்த்தம்? ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் இஷ்யூ பிரைஸ் தான் டிஸ்கவுண்ட் வேல்யூ, டிவைடட் பை இஷ்யூ பிரைஸ் இன்டு 360 டிவைடட் பை அண்ட் பீரியட் ஃபார் திஸ். 10 கோடி ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ. எவ்வளவு இஷ்யூ பிரைஸ் எனக்கு தெரியல. எவ்வளவு இஷ்யூ பிரைஸ்ல எனக்கு தெரியல. ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு 360 டிவைடட் பை நெட் ப்ராஃபிட்ஸ். அப்ப ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு சொல்லி இருக்காங்க? 0.1125 கொடுத்துட்டாங்க. என்ன நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு என்ன? 90 rupees. 90 days. அப்ப இது வந்து எவ்வளவு வருது? 4. இது மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, now solve for issue price. 11.25 க்கு 90 days எவ்வளவு வரும்? into 90 by 360. அதான் இது ரிவர்ஸ் பண்றேன். 8125. அதாவது
issue price, discount, வரது face value. Okay, வரது face value. இதான் discount rate. 2.8125 is the discount rate on issue price. Issue price 100 ஆக இருந்தால் discount இது face value 102.8125. Is that okay? அப்ப face value 10 கோடின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப issue price என்னவா இருக்கும்? Do the cross multiplication. 10 crore into 100 divided by 102.8125. Okay, 9.73 crores. Is that clear? With that, all the illustrations over. Clear? Now, hope it is pretty simple. Issue price, அதுக்கு discount, face value. Issue price தான் interest. இந்த மாதிரி calculate பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இல்லைன்னா இது ஃபார்முலா மாதிரி போட்டு calculate பண்ற மாதிரி வரும், கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா வரும். இந்த மாதிரி மாத்திங்க ஈஸியா இருக்கும். Now, commercial paper case over. Export financing also. இது சும்மா தியரிப்பா, சும்மா ஒரு ஐடியா பாருங்க. ப்ரீ ஷிப்மெண்ட், போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் பேக்கிங் கிரெடிட். கப்பல் ஏத்தி விடுறதுக்கு முன்னாடி ஆகக்கூடிய செலவுகள், கப்பல் ஏத்தி விட்ட பிறகு ஒரு பணம் வரதுக்கு லேட் ஆச்சுன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு பணம் தேவைப்படும், அந்த செலவுகள். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கடன் கொடுக்குறாங்க. இது எக்ஸ்போர்ட் பினான்சிங்ல வரும். ஓகே, ப்ரீ ஷிப்மெண்ட்ல என்ன மாதிரி வரும்? பேக்கிங் கிரெடிட், ரிசீவபிள்ஸ்க்கான பேஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கிறது, டியூட்டி டிராபேக் இதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி கடன் வாங்கிக்கலாம். போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் வரும்போது உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பில் வந்துச்சுன்னா அது அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அதை வச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான கடன்கள்லாம் நீங்க வாங்கிக்கலாம். இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் ஃபினான்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு 2-3 தியரி தான் இருக்கு. தட் யூ கேன் ஈஸிலி மேனேஜ் இட். லெட்ஸ் see solved cases, 3 more illustrations. With that, உங்களுக்கு working capital management complete over ஆயிடுது. Let's start with the first illustration. Solved case number 1. Come on, join with me to solve this illustration one after one. என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஆன்சர் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. From the following projections of XYZ Limited, you are required to work out the working capital requirement. So, working capital requirement கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. Annual sales, cost of production including depreciation 12 lakhs, raw material purchases எல்லாமே கொடுத்திருக்கிறாங்க. Right. Inventory norms, raw materials வந்து 1 month, 2 மாசத்துடைய raw materials வச்சிருக்கீங்க. அப்ப raw material stock எவ்வளவுப்பா? raw materials purchaseல consumption எடுக்கணும். raw materials வந்து எவ்வளவு இருக்கு? இது purchases இருக்கு, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் இருக்கு. அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 140, பர்ச்சேசஸ் 705, க்ளோசிங் ஸ்டாக் 125 and 7,20,000 is the raw material consumption. எத்தனை மாசத்துடைய இது இங்க நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? 2 months. So into 2/12 எவ்வளவு வருது? Good. So Vishal has given me the answer. Good. 1,20,000 rupees is the raw material requirement.
Raw material requirement being 1,20,000. Work in progress 15 days, finished goods 1 month. Work in progress stock, finished goods stock. The firm enjoys 15 days credit on its purchases. Upper current liabilities. Creditors. எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க? 7,05,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. எத்தனை நாள் உங்களுக்கு கிரெடிட் கிடைக்குது? இதுக்கு 1 month, 1/12. கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? Okay, the company, okay, once again, 58 on 50 correct. The company has received an advance of 50,000 on sales orders. Idalo okay. We assume that 15 days thane enjoys a credit of 15 days and its purchases. Okay, purchase 15 days pa half credit, 1 credit 0.5. Sorry. So 0.5 divided by 12 putting over the 29,375. 1 month credit on its supplies. Abhina debtors. Debtors எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்? காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி கிளியர்? ₹12,00,000 காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அதுல டெப்ரிசியேஷன் ₹1,20,000. அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா ₹10,80,000 கேஷ் காஸ்ட் வச்சுக்கலாம். கேஷ் காஸ்ட் மாடல்ல சார் நான் 12,00,000 அப்படியே எடுத்துட்டேன் சார், தப்பில்லை, நீங்க ஒரு நோட் மட்டும் கொடுங்க. So 10,80,000 rupees into 1 month, 1/12. What's the answer? 90,000. Very good. You got this. The company has received an advance of 15,000 on sales order. So advance from customers and the liabilities. Customer கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கிறீங்க, advance from customers. அப்ப அதுக்கு நீங்க வேலை செஞ்சு கொடுக்கணும். அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தால் யுவர் லைபிள். ஸோ லைபிள் சேல போட்டுக்கிறேன். You may assume that the production is carried on evenly throughout the year. Minimum cash balance desired. So cash balance requirement being 10,000. இப்ப எனக்கு finished goods வேணும். ஒன்னும் சொல்லல பிச்சனாக்க வேற வழி இல்ல. I can take 10,80,000 rupees as it is. 10,80,000 rupees as it is. அப்ப 10,80,000 rupees into எத்தனை மாசம்? 1 month, 1/12 போட்டீங்கன்னா finished goods ஓட வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 90,000 rupees. Work in progress ஒன்னு சொல்லல பிச்சனாக்க 10.8 into 15 days, 15/316 போட்டுக்கலாம். ஆனா அமௌண்ட் ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தா அது finished goods பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதாவது work in progress. So I assume work in progress is completed halfway through. அப்படின்னா half of the year நீங்க போடலாம். போட்டா எவ்வளவு வருது? work in progress 22,500. புக்ல full cost எடுத்திருக்காங்க, which is wrong. What we have done is correct. Okay. ஆமாமா தெரியுது.
Now, இந்த 1/2 போட்டே ஆகணும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்னால. புக்ல அது போடாம இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே போடாமல் 45,000 நீங்க போட்டு காமிக்கிறேன். நோ அதர் வே, இட்ஸ் ஒன்லி அசம்ஷன்ஸ். நான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் செமி ப்ராசஸ்டா இருக்கும், அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொடுத்திருந்தா அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் நம்ம போடுவோம், அது சொல்லாதனால நம்மளே அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Now overall value for current assets being, இந்த இதுல half போட்டா கரெக்ட், இன்னும் பக்காவா இருக்கும். So 3,55,000 is the current assets. Current liabilities being 44,375 and working capital required being 3,10,625. Clear? Now let's move on to the solved case number 2. இதுவும் working capital requirement calculations தான், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போடுவோம், ஏற்கனவே ஃபார்மேட்லாம் நமக்கு தெரியுங்கிறனால. Now XYZ Limited sells its products on a gross profit of 20% on sales. அப்ப 40 lakhs 20% 8 lakhs, 32 lakhs will be the cost of production. Okay, sales பண்ணும்போது 3 months credit கொடுத்திருக்காங்க. சேல்ஸ் பண்ணும்போது 3 months credit கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப working capital requirement, current assets, under that debtors 32 லட்சம் ரூபாய், அதாவது 20% சொன்னால் 8 லட்சம் ரூபாய், அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது 32 lakhs. 32 lakhs 3 months creditனா into 3/12. debtors எவ்வளவுப்பா? 32 lakhs. 32 lakhs into 3/12, 8 lakhs. Raw materials 12 lakhs. Wages paid an average time lag of 15 days. அப்ப current liabilitiesல outstanding wages 6 மாசம் லேட் பண்ணி கொடுக்கறாங்கன்னா 6 மாசத்தோட wages நமக்கு பெண்டிங்கா இருக்கும். 9.6 lakhs into half by 12. Half by 12. What is the value? 40,000 rupees. Manufacturing expenses paid 1 month in arrear. Upper outstanding manufacturing expenses 12 lakhs. எத்தனை மாசத்தோட arrear? 1 month கூடியது. Value being 1 lakh. Administrative expenses paid 1 month in arrear. Outstanding admin expenses 4.8 lakhs. 1 month arrear 40,000 rupees. Sales promotion expenses payable half yearly in advance. Advance sales expenses 2 lakhs. Half yearly அரையாண்டோட advance இருக்கு 1 lakh. Advance sales expenses. The company enjoys 1 month credit from suppliers of raw materials. So creditors, raw material 12 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறோம், 1 month ஓடையது நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் கிரெடிட் பீரியட் 1/12. 1/12. 1 lakh being the creditors. And maintains 2 months stock of raw materials. Raw material stock 2 மாசத்தோடையது. We assume the raw material is equal to raw material consumption. ரெண்டும் சேம். Opening stock, closing stock கொடுக்காதனால raw material purchase is equal to raw material consumption. எத்தனை மாசத்தோடையது? 2 months into 2/12. So raw material stock being 2 lakhs. 1.5 months stock of finished goods. Finished goods stock
காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 32 lakhs நம்ம எடுத்துக்கலாம். 1.5 மாசம் 1/12 எவ்வளவு வருது? 4 lakhs finished goods stock. The cash balance is maintained at rupees 1 lakh. அது தவிர நமக்கு தேவையான கேஷ் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய். As a precautionary, assume 10% margin. Find out the working capital requirement. அப்ப current assets, current liabilities எவ்வளவு வருது? Current assets being 16 lakhs. Current liabilities being 2 lakhs 80. Working capital before the margin being 13 lakhs 20. இதை தவிர ஒரு 10% extra maintain பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க margin, which is 10%. 1,32,000 you have to maintain. Then 14 lakhs 52,000 is the working capital requirement. Almost all the content over. The last solved case. Cash budget la கேட்டிருக்காங்க. Cash budget நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ்ல படிப்பீங்க. இருந்தாலும் ஒரு கேஷ் புக் தான், டக்குன்னு அதை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் we have been given MCQ questions. So MCQ questions பார்த்துட்டோம்னா entire concept is over. I think நான் கேஸ் 3 முடிச்சிடுறேன். MCQ மட்டும் தனி கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். MCQ கொஞ்சமா இருக்குன்னு பார்த்தாக்க அதுதான் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 24, 29, 50 ஒரு 70 கொஸ்டின் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுடைய எக்ஸாம்லயே MCQ கொஸ்டின் தான் ஜாஸ்தி வருது. So அதை எனக்கு ஒரு 1 hour அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். So with that we'll complete fully. That may be discussed in the next class. Okay. So solved case number 3 ஓட இன்னைக்கு நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணலாம். கிளியரா இது? Text me. So the last case, solved case number 3. Cash budget preparation. Cash budget is nothing but ஒரு cash book தானே. So ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Let's try to solve this one now. Prepare. ABC Limited wishes to arrange the overdraft facilities with its bankers during the period of April to June of a particular year. When it will be manufacturing mostly for stocks. Prepare cash budget for the above period. எந்தெந்த period? April, May, June. இந்த 3 மாசத்துக்கு cash budget prepare பண்ணோம். Cash budget is nothing but normal cash book தான். Recorded in vertical form. Opening cash, opening balance, add receipts minus payments. You will get the closing balance. Whenever you find closing balance, you have to get ready for borrowing the overdraft. Now, indicating the extent of bank facilities the company will require at the end of each month in கேட்டிருக்கிறாங்க. Cash balance in April 1ல நமக்கு ஓப்பனிங்ல 25,000 ரூபாய் இருந்துச்சு. என்னென்ன ரெசிப்ட்ஸ் இருக்கு? Sales. 50% of credit sales are realized in the month following the sales. Remaining sales in the second month. அதாவது 50% அதே மாசத்துலயும், சரி அடுத்த மாசத்துலயும் இன்னொரு 50% அதுக்கு அடுத்த மாசமும் நமக்கு வருது. Okay. 50% of credit sales realized in the month following. Remaining sales in the second month realize ஆகுது. அப்ப collection from debtors. அதுல பிப்ரவரி மாசத்துல உள்ளதுல பாதி இங்கேயும் இன்னொரு பாதி இங்கேயும் வரும் இல்லையா?
So February மாசம். அதே மாதிரி மார்ச் மாசத்துல உள்ளது அடுத்த மாசத்துல பாதியும் அதுக்கு அடுத்த மாசம் பாதியும் வரும். That's a logic. அப்ப ஏப்ரல் என்ன வரும் அப்படி சொன்னாக்க இதுக்கு இமீடியட் முத மாசத்தோட இதுல பாதியும் அதுக்கு முந்தின மாசத்தோடைய பாதியும் வரும். ஓகே, previous month உடைய 50% prior to the previous month உடைய 50% வந்திருக்கணும். இதான் லாஜிக். அப்ப ரொம்ப ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா? ஏப்ரல் மாசமா இருந்தா அதுக்கு முந்தின மாசத்துல இருக்கிற பாதியும் அதுக்கு முந்தின மாசத்துல இருக்கிற பாதியும் எவ்வளவு வருது? ரெண்டு சேர்த்து சொன்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி half ஆல டிவைட் பண்ணா சரியா இருக்கும். 1,86,000 நினைக்கிறேன். 1,86,000 மேல வரும்போது இந்த ரெண்டோடைய பாதி பாதிபதியே போறதுக்குள்ள ரெண்டு ஆட் பண்ணி பாதி போட்டீங்கன்னா வந்துடும், which is 1,50,000. ஜூன்ல வரும்போது இந்த ரெண்டு மாசத்துடைய பாதி 1,41,000. In case of creditors are paid in the month following the purchase, creditors 1 month late, அப்ப payment to creditors ஏப்ரல் மாசம்னா மார்ச் மாசத்தோட ஏப்ரலும் ஏப்ரல் மேயும் மே ஜூனும் கொடுப்பாங்க, ஒரு மாசம் லேட் பண்ணி. So 144 here, 243 here, 246 here. Okay, but nothing stated about the wages. Then it is assumed wages is paid promptly in the same month. ஏப்ரலோடையது ஏப்ரல்லே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். மேல கொடுக்குறாங்க, ஜூன்ல கொடுக்குறாங்க. Come on, tally this. 25,000 plus 186. How much we have? 26 plus 186 plus 25. 2,11,000. ஓகே, எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க? 1,55,000. அப்ப க்ளோசிங்ல கையில பணம் எவ்வளவு இருக்கு? 45, 55, 56,000 ரூபாய், 56,000. This closing balance becomes the opening balance for the next period. அதோட ரெசிப்ட்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா 2,06,000. பேமெண்ட் எவ்வளவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? 2,53,000. என் கையில 2,06,000 ரூபாய் தான் இருக்கு, பட் எவ்வளவு கொடுக்கணும்னா ஷார்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கு? 47,000 ஷார்டேஜ். நெக்ஸ்ட் இயர்ல மந்த் பிகினிங்ல 47 நெகட்டிவ்ல ஸ்டார்ட் பண்றேன். 1,41,000 பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னாக்க 94,000 நெகட்டிவ். சரி, 94,000 தான் கையில பணம் இருக்கு. கொடுக்க வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா 246 plus 15 2,61,000 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப நெகட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 1,67,000 I'm in need. Right. அப்ப ஓவர் டிராஃப்ட் எவ்வளவு எடுக்க வேண்டியது இருக்கு? இந்த வருஷம் 47,000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு, கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. இந்த மாசம் வந்து இன்னொரு 1,20,000 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. மே மாசம் 47, ஜூன்ல 1,67. அப்ப பேங்க்ல சொல்லி வைக்கணும், சார் எனக்கு 47,000 ரூபாய் கடன் வேணும்னு மேல சொல்லி வைக்கணும். ஜூன்ல இன்னொரு 120 எக்ஸ்ட்ரா வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்டு வைக்கணும். Is that clear? This is what about the cash budget. MCQ part could be covered in the next class. Okay. So completely we have finished this topic. இதுக்கு அடுத்த டாபிக் நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ், ஃபண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ. இதெல்லாமே டைம் வேல்யூ பண்ணி ரெக்வயர்மெண்ட் இல்லாத டாபிக். சோ பேரலல் அந்த டாபிக் முடிச்சுட்டு வாங்க. அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது